kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori ni chisemo chinde chinyinge. Nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu uomo Gusii. Asante dada yetu, asante. Tumpate Maslin pia, ama huyo ndio Maslin? Huyo ametoka ndio Lilian. Wapi Maslin? Ingia stage na wewe mami tupate KDG 129A. Tafadhali ondoa gari kutoka hapo. Tafadhali KDG 129A, toa gari hapo. Maslin. Asante dada yetu. Tukipata nafasi tena tutakupa Olfa Ben. Hako wapi? Kabla ya Olfa Ben, Jared. Ule kijana anaitwa Jared, hako wapi? Jared hayuko. Ningependa sasa nirudishe tena, tuanze. Kuna kale kijana ka Taranta, kale kanasema Ekerambauti. Kako wapi? Kapewe mic kako kijana. Pea huyo kijana Ekerambauti mic kidogo, tusikie anayapi. Kabla hiyo ni ya Olfa Ben imeingia. Haya, Olfa Ben mbio. Neema tu, ni kwa neema yake Mungu, ni kwa neema.
Asante dada yetu. Asante sana. Tupate Jared, kama Jared ijakuwa tayari, kale kijana kirambauti kapatie mic. Anaitwa Derek Derek, naomba mpatie Derek mic tafadhali. Patie aya. Hapa tu, njoo hapa kwanza vijana hapa. Tutajipanga huko baadaye. Njoo hapa. Wanataka kukushika kwa mic hapa. Simama hapa. Asante. Maiga yekirambo tukachisemo cha Ogembo abuno kianyorete abantu b'Ogembo barange como aliganyo mugavano Kisii County Paul Simba Arati asaba uchikogole Municipality arogora amange na oyo mintoderi kiongera keli ni kunyalinge yakira gumo kubwa titense Kisii County akule malio kanego twaroche amanto b'Ogembo basanye kanete kole terwe Municipality Ogembo oyu namagoko akule malio kanego na roche omugavana Paul Simba Arati na bagende baje besiko go chocolate municipal chipara chibe omwenyenye korogoro bakamate chisukuru chimukereri weigoro Kisii aito mogo komonene abunonale komugano mugavana Paul Simba Arati kotokwanera bunabana batalanta komongera abunekera mbautikaligeretio omochonya sae kegaka okweli omwache matakre noto kubitori kumurobiri kirambauti na Injo Collins na Derek. Asante. Tafadhali pigia watoto makofi. Asante sana. Vile vile naona Queens of Simba wamefika. Wapigie makofi tafadhali. Vijana wa boda boda wamefika wote. Ningependa kuomba na kidogo tunapoanza sherehe rasmi, mgeni wetu wa siku ya leo ambaye pia ni gavana wetu wa Kisii anapoingia, wote tutasimama kwa heshima tumkaribishe kwa shangwe na makofi. Kisha tutapopata maombi kutoka county chaplain, nafikiri amejipanga. Baadaye tunapoanza shughuli zetu za entertainment kidogo, naomba hapo tuwe na heshima kabisa. Kama hatuja kuita tafadhali usije ukasimama, utaketi. Tukipata nafasi tutawaita. Kwaya zimefika hapa ni zaidi ya kwaya 24 na kwaya ambao zilialikwa rasmi ni kwaya 5. Mnaona hapo vile hiyo jamu inakuwa. Vile vile napenda kushukuru hii kwaya yetu ya Bosoti Sengera, si ndio? Asante sana kwa kazi nzuri mnafanya kuhakikisha kila mmoja ambaye amefika hapa amepata breakfast katasi ya gavana Paul Simba Arati. Gavana wetu ataandamana pamoja na naibu wake Daktari Robert Monda pamoja na mawaziri wake wa serikali yetu ya ugatuzi ya Kisii pamoja na member of county assembly wakiongozwa na speaker wao. Wataongozwa na wafanyikazi wa serikali ya Kisii, vile vile wananchi wa Ogembo, upande zote, muuza mboga, boda boda, matatu, wote watakuwa hapa katika shughuli hii yetu ya leo kuhakikisha kuwa Ogembo imepewa municipality mara moja. Ningependa pia vile vile tumshukuru gavana. Naomba mpigie gavana makofi, ndio nitawaambia kwa nini. Mpigie gavana wetu makofi tafadhali. Sijaona hapo wakimpigia makofi. Gavana ameingia ofisi, hajamaliza miezi 3 ofisi, amefungua manispaa. Mpigie makofi, si anatosha? Siku chache sana na tumepata municipality yetu. Kwa hivyo tunamshukuru, tunaomba Mwenyezi Mungu asidi kumlinda, kumuongeza nguvu na afya njema, asidi kutufanyia kazi ambayo sisi wananchi wa Kisii tunapenda.
Tafadhali kule nje kuna wenye wamepark vibaya pale. Tom tafadhali, au wenye wamepark vibaya hapo watoe hizo magari hapo tafadhali. Asante. Sasa turudi kwa studio. Tunaporudi kwa studio kuna aliyenipendeza sana. Enyanya. Omwana Enyanya kwa wapi? Enyanya, hebu rudi tena utupe hiyo wimbo ya kufungua manispaa. Lakini ikifika kelele pale unakata, sio? Asanti. Karibu sana. Naona mkate imejaa kwa mdomo, utaimba kweli? Hebu mwekee hiyo. Asanti. Asante DJ. Vile ningependa kuwatambua maofisa wa Municipality. Tuko na Hassan Momanyi, Otieno, wote ni maofisa wa Municipality wakiandamana, wamesindikizwa na Chef Japo kutoka eneo hii ya Ogembo. Tafadhali kama kuna ofisa amefika ama MC amefika, tafadhali akuje. Haya, tumtambue. Sasa namkaribisha kijana Jared. Kijana Jared, na wewe ingia stage. Jared, ingia stage na wewe upate hiyo nafasi. Vile niwaambie kitu moja ya ajabu hapo. Vile unaweka hiyo mkate kubwa na soda unajaza kwa mdomo, tuko live kwa Ndizi TV. Kwa hivyo nyumbani wanakuona vizuri. Kwa hivyo tumesha kwa heshima tusije tukaonekane pale nyumbani. Queens, nasikia mmenisikia, nadhani mmenisikia, si ndio? Tuko live na kamera anapenda kushika mahali kitu iko safi. Kwa hivyo chunga sana. Haya, twende Jared.
Production. Amani, amani, Amani Kenya. amani, amani, Amani Kenya. upendo, upendo, Upendo kwetu. upendo, upendo, Upendo kwetu. umoja ni nguvu, Kwetu sisi. umoja ni nguvu. Kwetu sisi. Tumesimama wima kama Wakenya, tuitangaza amani nchini mwetu, maana bila amani tutatengana na tutaona falume wake. Tumesimama wima kama Wakenya, tuitangaza amani nchini mwetu, maana bila amani tutatengana na tutaona falume wake. Amani, amani, Amani Kenya. amani, amani, Amani Kenya. upendo, upendo, Upendo kwetu. upendo, upendo, Upendo kwetu. umoja ni nguvu, Kwetu sisi. umoja ni nguvu. Kwetu sisi. Viongozi wetu tunawaomba, mtembeapo mtangaza amani, na Wakenya wenzangu ninawaomba muiombee Kenya nchi yetu. Viongozi wetu tunawaomba, mtembeapo mtangaza amani, na Wakenya wenzangu ninawaomba muiombee Kenya nchi yetu. Amani, amani, Amani Kenya. amani, amani, Amani Kenya. upendo, upendo, Upendo kwetu. upendo, upendo, Upendo kwetu. Asante kijana umoja Jared. ni nguvu. Tunapopata nafasi tutakuita tena. Kuna kijana mdogo hapa nadhani ako PP2 kama sijakosea, na ana poem kuhusu environment. DJ wangu naomba umpatia kijana mic kaingie pale tuone hiyo poem yao ya environment, kisha nitawaambia Taranta wawe ready pia na ile poem baadaye watakuwa na nafasi ya kupata poem ile ya kuhusu mtoto Sagini. Sogea pale, mwende pale. Chukua ingine, chukua mic ingine. Today I am young, tomorrow I'll be a youth, another day I'll be old.
Hey, subiri Toto, kuja tu hapa. Unaitwa nani Toto? Joy Bosibori Amaya. Unasoma wapi? Tusogea hapa kabisa. Kuja tu Toto, wewe ni mzuri sana. Unasoma wapi? Unasoma wapi Toto? Talanta Kids. Hey, sasa huyo umepewa soda na ofisa anaitwa Omari. Subiri hapa, haijatosha. Njoo mami. Njoo nikuambie leo. Simama hapa. Jeff Chapo. Huyo mtoto ni kama ule wako. Mkiwa na director Hassan na Oteo. Hebu huyu mtoto apate unajua amevaa avuta bumsi. Naomba tu apate taafisi. Apate taafisi tu. Hiyo tu. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers, but his delight is in the law of the Lord. Mami, wacha tu nikuambie. Sitaki umalize hiyo pumzi. Nataka mami, sasa unajua MC ni msema chochote, si ndio? Si MC ni msema chochote. Huyu mtoto amevaa afuta pumzi ya 150. Kuna waheshimiwa hapa wakiongozwa na last born. Naona leader of Mheshimiwa Timothy Ogugu, the former leader of majority. Ninaona waheshimiwa wangu pale wawili waende wanunulie mtoto viatu kabla. Mami. Sasa hii viatu nataka Omari simama hapa. Director wangu simama hapa. Pea yeye pesa, nataka itoshe viatu, siku na bata hapa. Aya, pitia pale kwa wale makurugenzi pale mami. Wewe umpeleke, wewe usiogope, ni mimi nimesema. Pitia hapa kwa hao wakurugenzi, uende kwa Timothy pale, Mheshimiwa Timothy atamaliza. Kwanza enda tu kwa Timothy Ogugu. Ogugu atamaliza. Enda tu, kuja nikupeleke. Kuja. Alafu nataka kijana wa Nduthi akimbia haraka aletee mtoto viatu. Kuja, enda hapa kwa Mheshimiwa Timothy, Mheshimiwa Lastborn, madam wangu hapa wa Bonchari best yangu, Mheshimiwa Melen. Nataka tu taafisi. Sitaki mambo mingi. Taafisi tu. Taafisi. Ngoja upewe na mheshimiwa. Unajua ni mheshimiwa ashampatia. Haya, tuende hapa. Kuna kuja mami. Na wewe ende ukae ama umchotee kidogo. Si umchotee tununue kiatu, hatuna fare. Haya, ende ukae basi. Hapa wakurugenzi walipeana. Haya, sasa mami, enda kaa uhesabu, utume Chef Chapo atatuletea mtoto viatu. Wapi makofi tafadhali? Unajua hii yote inafanyika kwa sababu ya gavana wetu Paul Simba. Gavana wetu nani? Afu ninatangaza hivi. Hii mkutano ya leo ni mkutano ya gavana Paul Simba Arati. Na amekuja kupeana Ogembo Municipality. Hiyo tu. Mambo ingine, hiyo ingine hatujui. Ukiona nguo fulani kule nyuma, hiyo ingine hatujui, si ndio? Kwa hivyo chunga sana, tumekuja mkutano wa kupeana Ogembo Municipality ambaye itapeanwa officially na gavana wetu wa pili Paul Simba Arati. Sasa kuna kijana nimeambiwa anatoka ya Nyacheki. Kana wimbo kako wapi kakuje? Wewe ushaimba bwana. Tutulia. Alafu tuko live Kisii FM Digital, tuko live hapo. Ndizi TV tuko live bana, lakini si mnanipea hata ka t-shirt na mimi ndio naonekana kama niko na nyinyi. Sasa mimi nawatangaza tu. Haya, tuko hapo wote. Kwa hivyo chunga vile unatembea, vile una smile, vile unapokea simu, chunga sana. Sasa DJ, ningependa utupatie tupe mix moja hapo tunapojipanga dakika 1-2 kumkaribisha mgeni wetu. DJ.
1 2 1 2 check me. Mic check 1 2. Huh? 1 2 mic check 1 2. Mic check 1 2 studio. Tuko area 1 2 mic check 1 2. 1 2 mic check. Mic check 1 2. Huh? Nanyote hapa gani hapa? Papere ikango baretanda. Sawa, 1 2 mic check. One, two, mic, check. Go fine. Tuko sawa. Asante. Asante. 1 2 check. Haya, naomba hao wasanii wamekuja pia waweke yao. Okay, 1 2. Ndio hapo. Check 1 2. Check 1 2. Kisii. Karibu sana. Asante DJ. Kuna wasanii wanaweka wimbo yao hapa pia tupate. Yes, 1 2. Kwa heshima nimekuja tena kutangaza namna hii. Kwa heshima kabisa. Mkutano wa siku ya leo ikiwa ni tarehe 3. Kwanza hata sijawasalamia. Happy New Year. Happy New Year. Hebu nisalamie hewani hivi. Asante sana. Mkutano wa kuja kupeana chata, kupeana Ogembo Municipality leo ambayo unafanyika rasmi mbele ya mwenyewe gavana Simba Arati. Issues zingine Ogembo azitwalero omochi oyo kunyara kubago gusukiwa ekerengo kiaye nabo igokuba municipality kati yemechi emekuru iyenale kuba igosukiwa kurwa asebirengo biaye nabo igoikera anene ekerengo kilio kia municipality hime county ya Kisii. Wanaendelea kukuja, nitawaruka kompyuta. Haya, Enyanya yuko, Kuoro iko wapi? Asante sana. Ogembo PAG ile mzee rafiki yangu, asante sana. Nitakuwa na Derek, nitakuwa na Derek Dolo wake na Mbauti. Na Joy na yeye. Wamechelewa sana. Nyabigena tu iko wapi? Mumeimba kweli? Haya, jiandae mwingie stage saa hii. Tutaona hiyo ya Nyabigena vile inakuja. Kwa wale wengine kama umekuja tu kutumbuiza, tafadhali kumbuka kuna kamati ilikaa ikachagua wenye wanakuja. Wewe kijana, nimekupatia nafasi. Hebu kuja kwanza, anza wewe. Nyabigena vile wanajipanga, kijana anza wewe. Wacha tupewe nafasi kijana. Unahitaji nini? Chukua pale. Mami, subiri kidogo tumsikie huyu kijana na wale wote ambao wamealikwa. Tafadhali check 1 2 heshima katika mkutano wa hadhara. Check 1 2 vile mic check 1 2 ambacho kinahitajika. Hatutaki mambo mengi. Nasikia pia wamesema una wimbo, jiandae nitakuita sasa. Utupatie wimbo. 1 2 1 2 check. Yabere. 1 2 check. Check 1 2. Check 1 2. Mic check 1 2. 1 2 check mic. Biamano sana nigotore eyamo ase yamo kurwa anene omochibu Ogembo oyo okoigora bene koba municipality yerituko lyarera ijoranga mochibu Ogembo ngatiemechi emekoro yegotoka ase epara eyekurwa ase omochi obosongo nabo iga gwika ensemo ya Kilgoris no mochigo se omuyego nyare koba gochengerwa lichiko lyarero kubatakana bange baba menyi bensemi banyale koba bagwikirana iga irinde banyale koba bakwenekia ngabanyale koba kirori anene okoigorwa kwa omochoyo maiga yanega igambaro rabangi banyale koba bagwikirana nindoche bali banyale koba bagwikirana irinde banyale koba bakogokera okoigorwa kwa omochi oyo Ogembo koba municipality ndegete origerie kamereria otaberie tari ago kirokende omogoko na oroche buri orache
kubatika no koigurwa bune municipality bia mono sana njama lieta nguru Kevin Kombo na gokire mono ndino mogoko monene asogoje koigurwa municipality ase town yetu ya Ogembo na inde ngoteba ngambia mono sana asomo gavana wetu Simba Arati asinge njiro gotonyora na gotwaye municipality Ogembo so ntoro mogoko monene ari to gokwariga ni mono mo abano ito ne egasiye ngiyo watakire ogendere nero tona into tokine kuru Ogembo mbia mono sana ngaye omumenyi kero kende bwenseme gosomo ntwereria nkioro choranya ko bago chikwenyorera kubatika no gosukiwa ko muchoko be municipality egende gitangani sima municipality yaito na manyire ngama bagana to kabirega abana ba minto banyore meremonke nabangina baito banyore meremonke ya kwabusa na inde ntonyore no ine taxi rito kurutie gochie se county nenyare kure na ndeto konya sama gendero gaiga asumu Ogembo bia mono sana oyino yo mobwa abamenyi bo muchobo Ogembo banyare ko bakubatuke birengere byabo kubatika no koigorwa kwa omochi oyo koba municipality gaiga na ndeni mbate oyo mo higo nyare ko bawikira na somo yego ya tabiritaria yae na kire kwendo kuika kwa iga no gosemere kwa ngorokia ekiro mo yego nyare ko bagogweta bia mono ncherese marieta ngoro kwedwa donkanki inyi boire gaiga Ogembe town agokire sana litukolia lero aso kumukaribisha mheshimiwa Paulo Simba Arati koja utogore municipality koja twanyeganyirira sama tukamange igongo mwakira mpuya mono twamuka gibisira sama tukamange twamuganyira sama tukamange ati lero nali twarorire nga lero municipality Ogembo ko igorwere kero kende na mange buna baonchereria ba Ogembo gaiga mwanyana kwa moko ganye municipality ase miake menge kero kende mbuya kioro chiburanya kwa bogo cha kubatika no ko igorwa bune municipality ya mona sogo cha ni lingo tebanga muna bone chiro Ogembe tutaitenganya ko ruororo egenda seta kire kwaba koti Ogembo teri asagia etakire nganyu ko egenda sere nyagitari police no ere obole mubanya gitari bwagajira se police niko tutagete police erugai nyagitari anyoro obole mubaya boisaine bwagachwe nyagitari enene Ogembo bia bana sana bangati abali banyare ko bagoikirana gaiga nindo chendugu ya nero nyare ko bagoikirana gaiga erinde anyare ko baga koeresa nga obuya kero kende bora chikupatikana no koigorwa town buna municipality asama linda ngoro kale bundege mheshimiwa molete borai wa mheshimiwa sabodi yeto ya bochitendere wote na bero no mogoke kiagera koigwe municipality yeto ya Ogembo iyo korok ngabono Ogembo guchire konene ebe town nene igonga bono lika abantu bara bagota gochie town ya satambe mbabe bagochaga iga elinda mage ebintu byose biche gusiga iga nkase itoga Ogembo number 2 chipara ngochire ko igoru echirongo chire konene na inde we proposing onye ndiare ko nyarekana Ogembo nere etuale college yaye ekoruke MTC Ogembo abaskali baito bali gwo bali mubara bere elindo Ogembe benene at least na inde gontonare ko sababa abara ibaito bo siba Kisii county toligererie map yaito ya Ogembe ngima tororenga ya amare monare ya serikali so tatonyora se chiri wende ko strategize dia bera sagi ya mono sana ase engwana yago tata twagusabira maya ekere county gane to kobaye kwende kenya nyare kobaye ukirani chira achia mbia mono gaigana inde ni mbwate omusani oyo mo boigo oyo onyare ko bagotogokia gaiga ase miroberi aora kini kyo kuminere no momenyi bwenseme yo Ogembo ngati abantu bali banyare ko bagwikirana gaiga na kogokera okoigurwa kwa omuchwe Ogembo buna municipality kwana ngorigerie tibiria igore yamo ase yamo kurugeta seni Kiandize television obansu bo mogosito tebekerengere kiago na kero kendo koigurwa kwa omuchwe buna municipality jabona sama leta ngoro ko mwane nyanya sibari moto manyiti leta lie kebanda ngoro kudal masongeli anyona lakini leta lie kuliera ngoro ko mwane nyanya jabona omba to mogoko monene sana ase omugafa no Simba Arati ache gotoigorere municipality Ogembo nera ne town nkuru bona ritoro cha asukira atua yende bona twara ngo chigora bango tira chiregano nije imbata ko buri mogari we kabona ngene mbeke gora betambe sana bona abantu Ogembo uyo tete bakore biashara tigacho Ogembo yeta kore biashara nande bona Simba Arati bona totinge ina rembe machakiro mwako mu ya 2023 nande gasintanga ne chakire otara tere municipality ga bona totinga bosyoga totinga nyara tere county pia mono sana omusani na into twakogareria maya totenare gaiga na ero imogeti mest obonge ngobona imogeti ga ero ngati ya bari banyare ko bagoikirana gageri ko gokia bari banyare ko bagoiga serit kuria ero torigerie kamera eria ane no nyare ko bagote bie tariago na ogochengera kweri tukoria rero mbuya kibobwate na akero kendo mujobo Ogembo nyare ko bokoba omochie gati michiri mukuru asorongoro ito rwa Gusii Nancha Samarieta ni ongoro kwa Boniface
Nyanducha kuruo musalia band nche Boniface Nyanducha elieta bamba gitene kimoni lyo busani bono 19 gondo che buyo moralia mbuya mona se umurayo ito Simba Arati atoigorire chirega enyare ko bage kokora magenderera maya ayara be agotokonya akonye biasara abantu baitu batware biasara ibiya ntobwato morembo moralia pia mono sana na kwa nene ya mayo twareri tuko ligia omwanchwa omorigereria inyuranga omochi oyo Ogembo gateme chirie mikuranya ta kwa bage gochakwa aso mwaka wiriwe ya motimikia na 50 elio kwerekia ngonyare koba obogatakati bwe chinsemo echichonsi iga togendera kwa bato gotebia mange gagenda kwa baga gwateka anene kende gyonse gagenda tabona iga omogabana nagendere gosinaga nyire anyara kwa baga wikirana gaigeri na nyara kwa baga kwenekia ngonyare kwa baga kubwatoka emeroberio gose ko igora amangana ya eyamo ase tiga bana tara na ase nyumba ito buraria ensemo area ya embassy yo mindo Frida onye ko ngiwete bwatera ngoga go ototebina yayi agendrete boigo ase studio. Asante sana, wapigie makofi vijana wetu. Asante. Nimeona kina Mbuna wamefika hapa. Mbuna ndawapa dakika moja, lakini kuna kijana anaitwa Jacob JK Live. Nafanya kazi na KBC ama KTN? Citizen. Haya. Msikie ukijana kidogo dakika moja. Yeah, you're right at 9 p.m. News of the Bafagun of the town with our health. Before that, we have the big man on the house, Kisii. Come the second floor interior is right here. We're gonna speak with him in a minute. But for let's start the hell live tonight on JK Live. In Kisii County at Ogembo, Governor Paul Simba is gonna host a municipal at Ogembo. Talanta Keys are witnesses as Ogembo is gonna be a municipal on fire 2023 today. Talanta Keys are eagerly waiting for Governor Paul Simba Arati will be right there to Ogembo. Welcome back, JK Live. JK Live begins right now. Tonight. Let's start with the top headline whereby in Kisii County, Governor Paul Simba Arati is leading the public, reopening Ogembo to be a municipal today on fire. Let's get more from our very own Stephen Lato's right there on the ground. He's gonna inform us more. You see, he's gonna not get Stephen Lato because of network here. But remember, before we take a break, we have the big man on the house, Kid Rekindiki. Come to Sukai for Interior. He's gonna be speaking to us right now. But for that, JK Live takes a break. Be back in a minute. Coming up. Hey! Kijana, unasoma shule gani? Don Bosco, St. Don Bosco. Uko darasa la ngapi ama grade gani? Class 8. Ndio umeenda class 8? Ndio umeenda ama ulifanya? I did. Oh, unapenda kujiunga na shule gani? Nairobi School. Nairobi School. Mahali nilisoma na ule kijana chef chapo. Sasa ende usalamie ule anaitwa Tom. Unaona ule jamaa ofisa anaitwa Tom? Yes. Ndio Secretary General wa Bomachoge chache. Na kitu nataka tu wakufanyie, yes. Akutengeneze roho iwe safi wakati gavana anakuja, tukipata nafasi ndio hiyo matamshi toke fiti. Sawa? Enda tu kwake. Na uniambia anakujenga vipi? Na mimi nataka 10%. Haya. Sasa Ombuna, hebu enda huko na wewe, ni Lingala ama ni nini? Okay, kama ni Lingara na ubo kana ama ni gani? Lingara? Haya, tunakupa Lingara, twende pale dakika 2. Ampe ubo kano yake. Lingara. Unataka Lingara ama ubo kano? Sio wewe unauliza, nitakuvuta kazi. Thank you. Haya, ingia piga Lingara hapo. DJ wangu nisaidie mamu kidogo dakika 1. DJ tafutie mamu. Alright, mimi naitwa Professor Richard Ombuna. Nacheza hapo kano, kama unataka Lingara nitakuangushia mamu. Ilikuwa tu ni mabenzi ya ama DJ tunaweza weka hapo kano kidogo. Ati wanapenda hiyo.
Olo bakinine he he he. Olo bakinine he he he. Olo bakinini mamu Olo bakinga nafuna kayo na mobali nayo Olo bakinga na salaka kisefe na libala na bino. Wapi wapenzi wa Lingala? Aya. Olo bakinine Olo bakinini mamu Olo bakinga nafuna kayo na mobali nayo Olo bakinga na saraka kisefe Matilala na bino Madiluji kae alobae Makambo ye asaraka. Sasa unajua wananchi wananiuliza utranslate, kuje ukae hapa chukue kalamu ufanya haraka haraka, nikikurudisha yes, utatranslate wasikie. Yes. Sasa hawajui Lingala, lakini hata hivyo ona director Hassan atakupea fare ya kukurudisha nyumbani. Kuna ule kijana yangu namuona pale na kamera pale Agusu. MC hiyo anaitwaje? Hiyo Lingala inamaanisha Simba neta. Oh, sasa hiyo ndio hukusema, rudi tukuja tu. Ungesema Simba neta ya ungesikia mapema. Sasa wewe unatupa ambao. Haya tutakupea baadaye. Kuna ule jamaa yangu pale. Hebu pelekee ule kijana pale Mike Huyo kijana pale pia atupe 1 2 3 anaitwa Agusu. Kuna vijana, you see the way he's walking. He has just landed today. Amelandi pule Nyangoso. Sawa, tumpe nafasi. Tima tinga inkorigereria gocha lakini tigandigereria cha ndonsi. Angwerere. Nainde mpasto mochweria. Karabwatira ugo. Abantu baminto bechinseme chiga ba Kisii County asemwabeta irianyi sugusu mocha na bosongo mbuyamore nainde nainche na tenenire ga ko represent abanyamwaka bali bagokete oburai no bonchoreri bwa Kisii County intumba litokonyara kona kwa mwana kurwari ase chinsemo chia ngumbu ase mitandao togwakero mheshimiwa Simba Arati egavana yaite koko egeranyare gonchoreria omochioyo iga okisi amangana na mange no tonyaria ntokorengana nkorechia maeba igara aba mange buno bororo igonta getembo mwenge. I want to thank you so much asoko ngari bageriga na nyako eguri bagasa abantu baichirera mogie kabireye igonkoro kwa didaka seret mosoti brother ye mbrembe ninjo muromo kogoti gosema komba boke igombo ya mwana soko ngari bageriga. Asante. Sasa kijana yangu we nasikia umeland today. Yes. Na umeona nina kasupu hapa. Yeah. Nimekachangia kidogo. Yes. Nina balance kutoka kwa shop nilichanga 1900. Yes. Na naona ina lead ni 2500. Bacha bandu te gucha rochabu. Yes. Wanalinda ka balance ya kutogokora. Yengo ngabale mpesa sai twakorera mangana. Mami. Tegwe akire ndugu yana chinko biga. Onamko bantu buna abanta gete bagocha. We ngayamenyete. Merasara. Ama etono go pronounce ya go likwana na heko mosmos. Kwa sababu no mwana ominto. Mwana ominto togocha kongera limone ngosibelie bintariga. Lakini rende ntaragendo tarangura likondo. Muna kwanga likonde liga. Tigamboli abantu baminto. Yes. Nimbwate channel ikuru kwanga MGN TV egotoka ri YouTube. Genda aroro nyara ku subscribe, it's free. Genda ari TikTok onyare kombwati ninjori okwana ngagusu angwerere. Ngakidagoreti yanchete Kisii County. Kweke kamoru omwana oyo moimokoro kunga Paul Simba Arati. Ngoyora motiera na kumutumba tumbere kura. Kakina nyare koboria ogochandeka wa Kisii County. Mbuya mona sogo ntegerera mbwati ali TikTok nonko nyara ko banko bagokeri tukaserinde. Thank you so much my brothers and sisters. Asante bro, na njene jirani ya Orende.
naboko chakora kwa boko lineji jirani rende none TV ali omwana ominto ng'aingi naro omwana oyo ng'ino lino omwana olinga yachi wano. Mami kuja, huyu ndio director wa hii Talent Academy, tunaipenda sana live kumubeka rande 5,000 shillings. Tata Jeff Chapo ngaki kwaiwa kwage kwanege songo 5,000 in English ngaki chikoro kwa. Thank you very much. Thank you. Ngaki chikoro kwa 0725 5k omwana olinga yachi olio Citizen Live ngaki tokoro ka 5,000 kwana korwa bwae 5k. Asante sana bono eshere itere smart na morole director lito oikira abune tigikaransa abungoreta toro monto maito ino mo director mia ekwa elia nyabigena yabe iri mwabekire CD nande nayo manyene ebosi ino no era aya beke CD ino gaiga bwango moso so stage kwa ya nyabigena sponsor ino nyuwete no era so stage kwa yende nere onde naro chatotara akuniga tomorole kotatiga aya my boy kabere diombiro naye nko kuniga rende tumaye korarangaki. Thank you very much. Kara kiro mwana oyo ngokwana ara asante. Imagine Jeff say nomba nyako teba asante lakini huyu mwana oyo teba asante. Thank you very much. Asante sana. Mtoto amewashukuru wote ambao mmemvarisha leo vizuri. Mwenyezi Mungu. Unajua acha niwaambie wananchi. Ulipicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi Neji County chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Nichisemo chinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times channel 185, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Dizi TV nigo turine kiringa ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu vuomo Gusii. Dizi TV obwensu vuomo Gusii nigo bono yako nikirutete nigo korentera chibicha chinki nigo chinkino nukukigima. Sasa imefika ukingoni yaliyonenwa na nabii Amosi, siku za mwisho kutakuwa na njaa, watalitafuta neno hawatalipata. Dunia sasa imefika ukingoni yaliyonenwa na nabii Amosi, siku za mwisho kutakuwa na njaa, watalitafuta neno hawatalipata. Njoo kwa Yesu Mwokozi akuita, uje leo kungali mchana. Ukikawia mlango wa rehema utafungwa, ujutie nafasi. Njoo kwa Yesu Mwokozi akuita, uje leo kungali mchana. Ukikawia mlango wa rehema utafungwa, ujutie nafasi. Tuliwaona nzige tukajawa, wavumeroni watamaliza mimea, kufumba na kufungua ugonjwa mbaya wa korona kaingia duniani. Asante Nyabigena, asante kwa yetu ya Nyabigena ambayo naona sponsor wenu ni mheshimiwa wa Sameta Mokwerero, mheshimiwa ndugu yetu Ona Ondali. Asante sana. Kwa heshima ningependa kumkaribisha na kumtambua
the county secretary Kisii County, Mheshimiwa Mombasa. Karibu sana the county secretary wetu wa Kisii County Kisii County Government ambaye pia ni head of public service Mheshimiwa Mombasa, asante sana. Pamoja naye namuona ni Chief Officer Sport, Culture, Youth and Social Services ambaye ni kijana wetu hapa kutoka Ogembo. Mheshimiwa Rianga, tafadhali simama tu sarutu wananchi wajue umefika. Huyo ndio Chief Officer wa Youth, Sports, Culture, Arts and Social Services. Vile vile namkaribisha rafiki yangu mwenyekiti wa Culture, Sports, Youth and Social Services in the side of the County Assembly, Mheshimiwa Richmond Ayora. Richmond, tafadhali salute tu hivi wananchi wajue umefika. Asante sana. Na waheshimiwa wengine wameanza kufika. Hiyo ni ishara, mkiona county secretary amefika, ni ishara kuwa gavana wetu atafika muda sio mrefu. Tafadhali county chaplain, tafadhali njoo tuwasiliane hapa. Wale ambao walialikwa kuja kuomba, tafadhali naomba mje hapa mahali natangazia. Wale ambao walialikwa kuja kuomba, tafadhali mje hapa tuwasiliane, kwa sababu sasa kenye tulikuwa nasubiri ni karibu sana kufika. Waheshimiwa wengi ambao wamefika, Mheshimiwa Rastborn Nyacheki wakati ule mwingine, Mheshimiwa Melen, Mheshimiwa Timothy Gugu na waheshimiwa wengine wenye sijawatambua kwa umbali, lakini kiambiwa majina yao nikiwaona kwa karibu nitawatambua wamefika. Vile vile na maofisa kutoka idara mbalimbali, ninaona upande wa walimu the NAT imewakilishwa hapa na Deputy Secretary NAT. Tafadhali simama tu, nyoosha mkono. Nilimuona Bwana Ochoki hapa. Asante sana rafiki yangu wa karibu sana. Asante, jisikie huko nyumbani. Vile vile niliona wazee marafiki zangu hapa wengi wamekuja kuhakikisha leo Ogembo yetu imepata charter official kuanzisha mambo ya municipal kama ile iko kule mjini Kisii na zingine inji mzima. Kwa hivyo ndugu zetu, tungependa kuambia vile vile pamoja nasi hivi leo tuko live katika Kisii FM Digital. Tuko live hapo, tafadhali ukismile na heshima. Tuko live na Ndizi TV, lakini hawauzi ndizi. Tuko live kwa TV zao. Tafadhali pia vile vile ujue vile tunaweza kuketi. The VVIP tent, tafadhali VVIP tent, hiyo ni tent ya gavana na wajumbe wake, County Assembly, Ministers, CEOs, National Government, that is Deputy County Commissioner, County Commissioners na wengine. Kwa hivyo tafadhali, kama uko kwa hiyo kiwango, sio kwa ubaya, tuweze kuketi upande mwingine ili tuweze kuendelea na shughuli yetu ya leo. Nikiangalia kwa umbali ninaona Base Commander Ogembo ako pale kwa barabara akiwa pamoja na County Enforcement Officers. Namuona Tom ambaye anawapanga pale. Hiyo ni ishara kuwa mgeni wetu rasmi, gavana wetu wa pili, Gavana Simba Arati pamoja na naibu wake Daktari Monda, mawaziri, speaker na wajumbe wa County Assembly yetu ya Kisii na wageni wengine kutoka National Government na idara mbalimbali zote itakuwa hapa. Kumbuka municipal iko kwa Ministry ya Lands, kwa hivyo wote mnakaribishwa. Wale wananchi wamesimama pale, sijui ni kwa nini, naona viti bado imejaa, tuweze kupata nafasi. Kitu ingine, watoto wameimba hapa about environment, usafi. Hiyo chupa umetumia na hiyo karatasi, tafadhali iweke vizuri hapo, kisha baada ya mkutano tutaokota tupeleke mahali inapofaa. Ukiona mwenzako simu yake ameacha chini, sio rasmi ama ruhusa ya wewe kwenda nayo, tafadhali mpatie simu yake. Nimesikia kuna simu mbili hivi zimewekwa chini na wengine wameenda nazo. Na onyo na ni sheria na ni amri kuwa leo tuko hapa kwa katasi ya gavana. Asanti. Vile vile Kepsha na Kesha wako hapa, tafadhali viongozi wanyooshe mkono ama wasimame. Ningemuomba
rafiki yangu, najua huyu ni wa karibu sana. Secretary bwana Ochoki, tafadhali niandikie majina ya hao maafisa wengine wamekuja tuweze kuwatambua. Asante, jisikie mko nyumbani. Ni mkutano wa governor na ni kuja kupeana chata, kupeana rasmi, kupeana certificate to Ogembo iwe Ogembo Municipality. Hebu semeni Ogembo Municipality. Hebu wanafunzi semeni Ogembo Municipality. Hebu hapa tuseme Ogembo Municipality. Ni kama hapa soda na mkate kutembea. Hapa je, Ogembo Municipality. Wameongea kama wazee. Asante sana. Na huko mwisho Ogembo Municipality. Asante. Na ningependa pia kuwatangazia kuwa gavana anapoingia, heshima yake lazima kila mtu ako na miguu uweze kusimama, tumshangilie, tumpe heshima yake. Kisha anapoingia tutaenda na wimbo wa taifa. Wimbo wa taifa wa nchi ya Kenya, wimbo wa East Africa. Pamoja na sisi, pamoja na hiyo wimbo, kama una kofia sio rasmi, hiyo ni hamli kuwa lazima utaivua kwa sababu ni sheria na katiba ya nchi yetu ya Kenya. Kisha baada ya National Anthem na East Africa tutapata maombi. Baada ya kupata maombi tutaingia upande wa burudani kidogo. Kwa heshima pia na mtambua mwenye Kirambauti. Mwenye Kirambauti amefika, mzee mwenyewe, lakini kwa niaba yako wakati ulikuwa hujafika kuna kijana hapa mdeadly. Itabidi muwasiliane na yeye kidogo kwa sababu utamuachia. Huyo kijana yako sawa. Kwa hivyo Bwana Kirambauti, ningependa ukuje hapa dakika moja utumbuza wananchi. Unajua wakujui sana, wanakuogopa. Kwa sababu wanajua akifanya makosa utalipua. Si ndio? So bwana mzee, mpatie mic mzee huyu wa Kirambauti, na pia ni ripota wetu aweze kutupea moja ama mbili. Tafadhali hao wanaingia pale, naomba muwaelekeze mahali pa kuketi. Chukua mic pale mzee. Muwaelekeze mahali pa kuketi kwa heshima tu tafadhali. Muwaelekeze. Kirambauti, nakupa dakika moja. Asante sana. Mbia mono. Sauti teri sawa, sauti kwandi mbwatake. Abantu bamintura bakwandi bwakiye byamwesi. Mbia mono naende. Muri no mugokorero gucha. Asante kiria tonga ikire. Asante abangira. Mbia mono. Ndigo Kirambauti gaikachi nsemo Ogembo abwe asomo gavana Paul Simba Arati aranyara kwena na municipality ujasa abantu Ogembo abwasabora bekoba bakonyora kigasi naboigo ambona magendero ao araba korekana asensemo Ogembo aiga ase municipality ye igekubwata abantu bakurwa amachoge yabwata abantu bakurwa wasi yabwata abantu bakurwa South Mugirango abonsi no bara bakonyora obo korere bwa bakurwa ase municipality Ogembo abono engaki Kirambauti yaiko gokia kwani abantu naboiga abantu batwara ogosemeria asogotera enkwano ye Kirambauti naboigo bono yatenene mutuga igobaganyerete umugabana Paul Simba Arati anyalo guikagaiga naboigo ryoka na kwena na municipality aiga bagaka amana bangira igobabwate okanyo ne bono kobwasa muchobo songo abantu ni abange mono naboigo amabagaye kasi abera mange mono kurende bono aiga sense Ogembo amabaga naro kubwatakana ngandero bakonyora municipality aiga bono niga bantu ari nomogoko kubwatakana ngachimbe bachaka baira sabo chokisi bono iko niko chabwatire ni kuza kabisa na ndo nditayo kubukikende yonsi ikiagera konyora basari uchumi naboigo chibesa chosi konyora chaire kuraro naboigo abantu bande iko bari kasejera Ndiziti obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene negokurengera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogo tonyora asorogonko bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na
smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomo Gusii. Saita FM ena kabairere grambauti lakini ekrona arweto nga join radio Saita FM. So na otoramo kubwatarana ebintu byonse pi na bintu byonse birabigocha asa matukaye gatorega musabero mugaba na Arati amaya na boigo na abantu baye bonse ba minister na boigo na ba chief officers bonse bakolega asengia na andi boigo abana baitwanya chigasi ekyane chigasi abantu tokuriya abana baitwanya chigasi baikaranse grokeria na borubara aratesia abantu bariya baisanekire gosabano omonto kwagi twasenjera yono kwarara kire to kwendanga kuchitolere bati ya kwarara kire to kwa certificate rivaro ri alinjiro jikoro sicho nochi lakini Arati ochumulikire kujirusia ro. Thank you so much one MC ngai kwa yenda MC okay Asante sana. Na ingo kuzigira huyo kijana ndiye anaenda kubaki. Kijana hebu guza kidogo hapo kana ngai nalo iwone wanyale ngomogo komoga fana Simba Arati waika asike hutwa pamoja na Timoteo watamochete abunegale kumonga mongera jinsi nyomtikando. Asante sana. Pamoja nasi tuko na Samson ambaye ni Commissioner County Assembly, mwenyekiti wa michezo County Assembly Mheshimiwa Richmond. Tuko na youth leader hapa kijana yetu Dennis Mblembe, the former MCA kutoka nominated MCA kutoka party yetu hapa, Madam Betty ako pamoja nasi hapa. Tuko na mheshimiwa hapa kutoka Ogari Junior, tuko na yeye hapa. Huyu napenda kumuita last born kutoka Sameta, nakumbuka ile by election Nyacheki ya ile by election, lakini raundi sasa amerudi full. Pamoja nasi nilisema County Secretary and Head of Public Service wetu Mheshimiwa Mombasa ako pamoja nasi. Chief Officer Sports, Youth, Culture, Arts and Social Services ako pamoja nasi. Mheshimiwa Wilfred Lianga ambaye hapa ako nyumbani, pamoja na wageni wote ambao mmefika siku ya leo, wakurugenzi kutoka idara mbalimbali, former CEO na muona Madam Naomi ako pamoja nasi hapa, wakurugenzi wananchi, viongozi mbalimbali kutoka idara mbalimbali, boda boda wako hapa, mama mboga, stage pale, matatu, media na wote ambao wamefika hapa kuhakikisha siku hii yetu ya leo imekuwa ni siku ya fanaka, ni siku nzuri sana. Queens of Simba wote na grupu yote naona wamefika na kwaya zetu. Kwa hivyo mgeni wetu rasmi anapoingia muda si mrefu kuanzia sasa, wote kwa heshima nitaomba msimame tumkaribishe kwa heshima kabisa na makofi, na DJ wetu utaweka wimbo ya kumkaribisha mgeni wetu rasmi. Simba Neta itakuwa tayari, kisha tutakuwa na wimbo wa taifa, baadaye tutakuwa na maombi kutoka kwa makanisa mbalimbali ambao wamealikwa, kisha tutaendelea na entertainment kidogo. Sasa ningependa nimuite mwanafunzi wangu hapa Ombiro na yeye tumpe nafasi. Huyu kijana ni kijana mzuri sana, kijana anaheshima sana, hata darasani alikuwa anaheshima sana. Sijui kama inaendelea. Mpe mic pale. Check. Asante sana. Kuba kwa nimbu ya muri mwensiga. Tinkora abeka na incha ke igonda kuniga akirinde kumugaba no itako nakoleta magenderero Ogembo yaito. DJ twende kazi. Na simbo minto ningo kwani nakingo kola kabanu minto li marioka kageni jali mago DJ sauti kapande kiba nongo kola asimba no muyore kabana no muyore bagakanga yimwacha Ogembo nimba kwanye nasimba na tokonye izuma na gedinge bagaka bateramo nakiba nongo kola manu minto li marioka
Baba ngonye kiriya to na bwa banyina. Akiba nonga kora Simba minto limarioka. Tutengero mwaka abana ningukwanye emere mugwakorire ikaunti ya buzungu abana ngayiwa Simba minto limarioka baba baba minto mwana minto limarioka akiba nonga kora baraka ngayimwacha ekageni kari moigo abana ni mukwanye Simba no muyare emere tayaito Simba bakurama abana nabakurama itata tuligo kumya atokori meremo Nyasaye kagatunga elava nindunge taito akiba nonga kora Paulo Simba ningukwanye Nitumwenya gitinge ekegeni chari muigo baraka nimba kwanye nitumwenya gitaye tata baito enda muruta na Simba moja kenda muruta mahina moja kenda muruta minto to chengere minto enda muruta mahina to chakenda muruta Kabana no muyare Paulo no muyare Simba no muyare umwana Arati Arati Amindu tari kurara Kabana tari kurara Emere magokora Simba no baba ngonye kiriya to laiko Ajihirabu ngano mintonga makwanya Takiba nongo kora kabano minto ni morioka Uchengiru mwaka kabana Simba no muyare Uchengiru mwaka kabana Simba no muyare Lituko unarera bangina baito ngayimwacha Lituko unarera bangina baito nimbakwanye Waziri nimbakwanye Tugati si Simba Arati Waziri nimbakwanye Tugati si Arati mugambi Minto mwanyageti Osongo ya itere mesepi Minto mwanyageti ngemu Baba Baba umbasa ngajiwacha umbasa ningukwanye ekegeni chari moigo minto mwanya gitinge Arati natokonye Arati numuyare Arati karamuri mutu wa mwatwari protocol mwasura ini mwasuka manda mwatenga buya musalia akibonongo kora kegeni chari moigo ndumwanya gitinge kabana numuyare Simba numuyare itata natokonye Ogembo natokonye minto manyagetinge ombasa ningukwanye ekegeni chari moigo baba ajenya magogi emoitengora kabana mbuyare omwana bwarati baba mutiga tokonye Ke chari moigo Ara minto mwanya getinge Akibanonga karang Minto mwanya getinge Kegeni chari moigo Akibanonga karang Tochengiru bugambi Nero mugaba noito Bangina ngajimwacha Bagaka ngajimwacha Bagakabugi bichulia Bangina mwiyate Abana natokonye Simba no muyare Baba Akibaba Akibanonga kora umbasa ningukwanye kegeni chari moigo sekretari ngukwanye tubwati Arati Paulo Arati Nero mugambyo ito asante maidi Gacha chinguru echo omwana oyoroje tari bia tabwene tiatare somo gabana motwe bia mono bagwanjire ya gendera ne tabia ina nakubundisete pamoja nazi Kisii County Capture Chairman Kisii County Capture Chairman tafadhali simama. Huyu ni ofisa mkubwa sana upande wa walimu. Vile vile tuko na Kesha Chair. Ako wapi? Tuko na former Kesha Chair. Ako wapi? Ni kama asante sana, karibu sana mwalimu. Tulisema upande wa walimu tumewakilishwa vizuri. Kesha, Kepsha na Nat iko pamoja nasi. Sijaona kubet lakini najua itaingia.
Asanti. Karibu mgeni anaingia. Kabla ya hapo, ombune bwenda na ubo kanao kule tupate vile tunasikia. Asanti. Wakati ni Wambuna. Kisii County baita vile Simba Arati agambe. Gavana Simba Arati. Kisii County abantu. Haya, DJ kidogo dakika moja. Hatuna muda. Hiyo mara moja. Haya, itote hapa. Gavana Simba Arati Kisii County twende. Haya, twende DJ. Twende DJ. Kisii County baita vile Simba Arati agambe. Gavana Simba Arati. Kisii County abantu baita vile Simba Arati. Gavana Simba Arati Kisii County. Ebichuria. Gavana Simba Arati Kisii County. Machoge chache baita vile Gavana Arati. Gavana Simba Arati Kisii County. Machoge borabu baita vile Gavana Arati. Gavana Simba Arati Kisii County. Abantu baita vile Gavana Arati. Gavana Simba Arati Kisii County. Ebiriyato. Abantu baita vile Chigagambe. Gavana Simba Arati Kisii County. Tutu chache Gavana Simba Enomugambi. Gavana Simba Arati Kisii County. Tutu chache abantu baita vile Simba Arati. Gavana Simba Arati Kisii County. Enomugambi Chigagambe kogera na isaine. Gavana Simba Arati Kisii County. Enachire nyari bari masaba Simba Enomugambi. Gavana Simba Arati Kisii County. Onachire nyari bari Simba Arati. Gavana Simba Arati Kisii County. Asante. Aya, asante Ombuna, Obokano, Ringara zote. Kwa heshima, hawa wamesimama nyuma hapa tafadhali. Ningependa wengi tusimame upande ule wa chini. Hapo nyuma komanda na kuona pale Linet wala hawana kazi tafadhali. Nimemuona the ward admin wako hapo wala hawana kazi hapo tafadhali waambiwe. Hao wote wamesimama hapa. Naomba twende tusimame ule upande wa chini. Tuangalie governor kutoka chini. Wale wamesimama wote hapa tafadhali. Twende ule upande wa chini. Asante kwa kunisikiza. Hapa hamjasikia. Twende tusimame kule chini kwa heshima. Asante. Hezbon nisaidia hapo tafadhali, sitaki kuona mtu amesimama. Nisaidia hapo tafadhali. Hapa sitaki kuona mtu amesimama. Mtafute kiti mkae kama nyinyi wasanii. Wengine hapa vijana twende kule chini. Mami, twende tusimame kutoka chini kama una kiti hapo. Asante. Kuja toto, achana na mtoto wangu hapa. Kuja. Sasa kuna ako wapi ule niliambiwa hapa. Kuna huyu kijana amekuja hapa saa hii. Umeweka? Haya, mpe mic tuone. Utapigwa hapa, kaa hapa mami. Nitakupea tadi, kaa hapa, kaa kwa kiti yangu. Nitakupa nafasi ikifika. Kuja ukae na mimi hapa. Ogembo Aya, tuanze hiyo wimbo immediately, hatuna wakati. Aya DJ, nipatie mgeni. Aya, kabla ya hiyo DJ, tafadhali wale walialikwa officially kuja kutupa maombi. Nimeona only one. Sijaona wengine, kwa heshima moni tafadhali. Haya, wakuje tuwasiliane vile tutafanya. Asante, twende DJ. Ningoyogerire nyumba ya Tio Kabuya. Ningoyogerire nyumba ya Tio Kabuya. Iye nyumba ya Tio Kabuya. Iye nyumba ya Tio Kabuya. Omugeni ogerire nyumba ya Tio Kabuya. Mugeni ogerire nyumba ya Tio Kabuya. Iye nyumba ya Tio Kabuya. Iye nyumba ya Tio Kabuya.
erori tukolio mogoko tengatore etamabere nebirandio mogeni akungunte ore nanguru motome ikario tonge usebirenge no motwe tige nyameye kaingo chomo murogo tenga kaingo chenyaro kego tenga kaingo chomo murogo tenga kaingo chenyaro kego tenga bande batengia magoro bande batengia mareko bande batengia magoro bande batengia mareko nyumba yatyo kabuya ningoyogerire nyumba yatyo kabuya iye nyumba yatyo kabuya nyumba yatyo kabuya esimbogerire nyumba yatyo kabuya esimbogerire nyumba yatyo kabuya iye nyumba yatyo kabuya iye nyumba yatyo kabuya mwezi mokagocha totengeri vina momente na masazi radio telima mwezi mokagocha totengeri vina momente na masazi radio telima ero narengo mwana owe inkani wa baba inkani wa timba sakoria mara ngajinkoria mara owe inkani wa baba inkani wa timba sakoria mara ngajinkoria mara owe nintamue baba ngoria mara owe nintamue ngajinkoria mara owe nintamue baba ngoria mara owe nintamue Asante kijana yetu, asante sana. Tafadhali naanza na hapa. Kama hapa nyuma una kazi, tafadhali naomba utoke tuende saidi ya chini. Nisaidie hapo ndugu yangu, sawa? Tuende tusimame chini. Hatuwezi simama nyuma ya gavana. Kwa heshima. Bro, nisaidie hapo wote. Karibu wageni. Karibu sana. Namuona MCA wangu wa Kisii Central, Mheshimiwa Wilfred Monyenye ya Ogembo amefika. Wapi makofi Ema amba? Amefika. Namuona Mheshimiwa jirani yangu Mokoyo wane Mheshimiwa kutoka Bonchari Bogiakumu amefika, jisikie huko nyumbani. Asanti. Amuli. Queens wote wapatikane pale kwa gate. Mungekuwa mmesimama. Queens for Simba, tafadhali tupatikane kwa gate. Mami, Queens kwa gate pale wote. Asanti. Wageni wameanza kuingia. Hapo nyuma iko sawa? Watoke tafadhali. Asante. Na kule nyuma tafadhali wale wamebaki kwa mlango pale. Tafadhali naomba wote watoke kama wana kazi. Kwa heshima sasa tunajipanga, mgeni ameingia. Tafadhali kwa heshima. Commander Linet hapo ipangwe kabisa. Namuona officer wa culture ako sawa yeye. Wengine wote mami hapo hakuna kusimama. Rafiki yangu tafadhali naomba tutoke hapo. Sasa ni kujipanga, tunaanza sherehe. Tafadhali. Huyo sister atoke hapo. Huyo sister atoke tafadhali. Asante. Members of the county assembly naona wanaingia kwa wingi sana. Asante. Tafadhali kama nitakuwa nimekuruka sija kutambua waheshimiwa ambao wamefika, mutanisameha. Ninamuona mheshimiwa napenda kumuita kutoka Bogiakumu, namuona mheshimiwa kutoka Birongo, mheshimiwa kutoka Tabaka, mheshimiwa Fanis naona hapo, namuona mheshimiwa kutoka Kitutu Central, mheshimiwa Duke. Naona waheshimiwa wamefika na naona ni wengi kweli. Waheshimiwa karibu, jisikie mko nyumbani. Vile vile ningependa hiyo tent ya kwamba tafadhali hiyo tent tuweze kujipanga vizuri. Hapa nyuma nilisema tafadhali sitaki kuona watu wamesimama. Hiyo ni sawa. Hapo tuko sawa na ile tent ingine. Sasa ningependa nichukue fursa hii kuwakaribisha nyote katika mkutano wa siku ya leo.
Asante. Najua ni heshima tu, kama we ni mtoto umekaa na baba mama amesimama, sio vizuri. Tafadhali angalia kama mtoto hapa. Watoto tunaweza keti hapa mbele, watoto tunaweza keti hapa mbele ili tupee watu wazima viti kwa heshima. Pale ninaona watoto toka kaa hapa mbele, au watoto wakuje wakaa hapa mbele wapeane kiti. Huyo mtoto au watoi tukaa hapa mbele. Asante tukae hapa. Watoto wakaa hapa, tupeane nafasi kwa watu wazima. Hiyo ni heshima kweli. Hii ni media, iko kazi. Hiyo ni ngumu rafiki yangu. Aya, watoto waweze kukaa chini ili tuweze waketi hapa mbele tu hivi. Media itajipanga, msiwe na wasiwasi. Hiyo ni vizuri. Watoto peana nafasi. Wacha kuchukua kiti ukipeleka kwingine mami. Kimepangwa, keti hapo tu. Huyo mami, huyo ni wa media, anajua anafanya kazi yake. Safi. Hiyo ni sawa. Watoto tuketi tu hapo. Keti tu hapo hivyo. Wazee wapate nafasi. Asante. Hakuna mtu atawaguza hapa. Asante sana. Asante sana. Ningependa kidogo niwajulishe wageni wakuu ambao wamefika pamoja nasi. County Secretary, Head of Public Service, naona amefika. Mheshimiwa Ombasa, Chief Officer Sports amefika. Na wengine kabla na waheshimiwa kutoka County Assembly yetu ya Kisii, wote vile wamefika. Asante, karibu, jisikie mko nyumbani. DJ. DJ kidogo tu. DJ. Wale ambao walialikwa kuja kupeana maombi, niliona father yuko hapa, anyoshe mkono. Asanti. Na ule kutoka kanisa ingine, aya, muonane na pastor hapa ambaye ni chaplain wa county, mujipange vile mtaleta hiyo maombi. Asante, naomba DJ twende. Abangina n'abakonye amona bazaye bonzi, abangina n'abakonye amona bazaye bonzi. Ase kaunti ya Gusii oyo no mugaba no muya, ase kaunti ya Gusii oyo no mugaba no muya. DJ shikilia hapo. Ni boss wangu ameniambia nitangaze hivyo kwa heshima. Vile namuona manager wa municipal ya Kisii, jisikie huko nyumbani. Kwa heshima nimeambiwa nitangaze, na nikiambiwa mimi nitatangaza. Hii tent ya VVIP ni ya ndugu waheshimiwa wa Kisii County Assembly pamoja na mawaziri na masio wa Kisii County Assembly. Samahani, nirudie. Hii tent inaongozwa na mheshimiwa speaker, anaongoza upande wa County Assembly na waheshimiwa wajumbe wa Kisii County Assembly. Mawaziri, chief officers hapo hiyo tent, County Public Service Board, au ndio wanaketi hapa peke yake. Tafadhali, nimeambiwa nitangaze hivyo. Kwa heshima naomba mtii, muweze kuketi kulingana na ratiba hiyo ambayo nimepewa. Sio yangu, ni ratiba nimepewa. Msije mkanione kuwa ni vibaya. Hiyo ndio baadhi ya kazi ambayo unafanya hapa siku ya leo. Asante kwa kunisikiza. Ni ishara kuwa nimemtambua meneja wa Municipality ya Kisii. Tafadhali simama ndugu yangu, salute wananchi wa kuone. Asanti, umefika. Naona uko katikati ya waheshimiwa wengi sana. Asante sana. Watoto sasa tunataka kuharibu. Tusogee pale. Hapa tutafanyia entertainment. Mwisho itakaa kwa ile line. Mwisho ni hapa. Tukae nyuma ya hao. Hapa tukae nyuma. Mwisho hapa tukae nyuma. Huyu ndio wa mwisho huyu. Wengine tukaa hapo nyuma.
weka kitambaa tuketi. Asante nyinyi watoto wazuri kwa kusikiza. Tukao huko nyuma. Asante. Asante DJ. Nimeona wakurugenzi wa munispa wamefika. Tafadhali tuwapatie viti upande huu waweze kuketi hapo. Asante ndugu yangu. Tuwapatie nafasi waweze kuketi hapo. Asante. Kwa hivyo ni ishara kuwa mgeni ambaye tunamtarajia ambaye ni gavana wetu sasa yuko karibu kuingia kwenye uwanja. Tukiwa na ndugu yangu Omari tutamkaribisha wote. Kwa hivyo tafadhali hapa mbele hii msunguko jamaa wetu wa media ningependa uisongeze upande huu. Yale magari ndugu Fred. Yes. Maafisa wa enforcement wakiongozwa na director Maguto pale. Magari pale yamefunga barabara na dakika 3 kutoka. Tafadhali enforcement, kama gari imemshukisha wageni waheshimiwa iondoke mara moja. Asante. Wamama wa timu Simba mnajua kazi yenu na naona mmeketi kwenye viti. Sasa sijui ni nani atamkaribisha gavana. Wamama wa Simba netaya mnaharibu muta, enda pale kwa gate msimame hapo muanze kukatika mnageuka. Na wamama wale wasito mugeuke vizuri ndio gavana aese kuangalia taliri vile inaenda. Wanageuka vipi? Pande hiyo. Wanageuka mbele na nyuma. Wanageuka, unachua wote wako round, mbele ni wapi? Yaani mbele na nyuma ziko sawa tu hata wakigeuka. Waziri wa biashara. Waziri wa biashara amefika. Okay. Bumu tambue. Waziri wa biashara. Biashara ndio ni doctor. Dr. Ndemo. Yes. Unajua usiposema hiyo utapata barua. Daktari Ndemo. Wewe ndio ulikuwa unataja mawaziri. Wamefika hao. Asante. Mimi nilikuwa nataja media. Hawa media wote wako live. Ndisi TV iko hapa. Gani ile nyingine? Na uja smile. Getembe. Uja smile na unaongea kwa media. Okay. Smile. Wamama wa Simba tukutane huko na Queen Simba. DJ utatutafutia ile climax. Otherwise karibu sana. Pastor nipele karatasi yangu, nipeana orodha ya timu vile zinaingia kwa kuimba. Wale wanatuongoza kwa maombi tafadhali waje huku mbele. Ulikuwa umetangaza nini? Ndio nisirutie. Hapana, hebu tangaza, nilikuwa nimesahau. Siko wapi? Niliasimu kama wanajua. Siko wapi? Kuna nyumba pale. Watangazie tabatani. DJ. Haya DJ. Ninaambiwa nitangaze officially mahali washroom ziko upande huu wa huku karibu matanks na zingine ziko upande huu wa chini na zingine ziko hapa nyuma. Kwa hivyo mtaenda upande huu wote. Karibu director Makori. Safia ipi ni gani sasa? Red. Safia ipi ni gani? Washroom Safia ipi? Nyuma ya VIP tent. Just behind. DJ, naomba ushikilie sasa. Pastor simama na hiyo tarumbeta huko kwa mlango. Mahali gavana anaingilia. Hebu husisha. Basi. Hii imetuniwa. Asante. Kwa heshima nimeambiwa nitangaze kwa hii tent. Ni ndugu waheshimiwa wa County Assembly wakiongozwa na speaker wao pamoja na mawaziri ama baraza la mawaziri la county ya Kisii. Hao ndio wanatakana kuketi hapa tafadhali. So governor ako na ndugu waheshimiwa wengine, isije saa zile amefika unasimamishwa, tafadhali tuchunge sana. Sasa Fred wewe unajisumbua. Hiyo tent my MCA tunawachua. Lydia sio MCA na amekaa hapo ndani. Si umwambie tu asimama atoke. Amesikia. Naona Rosilinda hapo atoke. Amesikia. Si tutakuita China kama wewe sio MCA tutakuita. Haya. Tukuaibisha. Endelea. Hao wamesikia, msianze kutajwa. Tafadhali tokeni kwa heshima. Hapa mbele naona tunazunguka sana. Naomba
ipangwe iwe vizuri. Sasa ndugu yangu Omari, tutaanza na Obokano. Kuna kwaya ya Obokano, kisha tutakuwa na kwaya ingine inaitwa Bosoti Sengera, ifuatwe Machao Gebas, itafuatwa na Enyanya, Rio Kuoro, Ogembo, kisha tutaingia Nyabigena, alafu baadaye tuko na Umbiro, Mbuna, Lex, Boy, alafu kuna Joy, Derek, Jacob, kulingana vile tutapata nafasi. Hivyo ndio nadhani tutafanya kwa hiyo siku ya leo, kwa hii muda mfupi tu. Alafu kuna yule mwalimu Abincha, si unamjua? Abincha ndiye hata alifanya hii municipality kakucha hapa. Okay. Kwa hivyo gavana akikucha utasukuma. Ametoa kitu. Ndio. Tafadhali wale ambao mko kwa tent ya VIP na mnachichua, hakuna haja tuwatache, ni MCS na wale walitajwa. If you are nini like us, come out. Contractors, businessmen, sijui nini, tafadhali hiyo tent tokeni hapo ndani. Hiyo ni onyo nimewapea. Ya pili ni kutangaza majina. Gavana, weka Simba neta ya DJ, twende kazi. Wachilia na kabisa. Simba neta ye kumurika, aye Simba ne mamba, Simba ne Simba, Simba neta ye kumurika, aye Simba ne. Tusimame juu tafadhali. Simba neta ye. Weka ngochinko bigoro igara iga tunya mwaka lapa. Towe nene kolwe. Hino ngochinko bigoro hakika moranje karibisha na nichi na kebere chok. Weka ngama koko iga kabisa igoro iga. Mata tino chima koko ga rambura koboko nyasako ete igoro iga. Igo Ogembo. Rambura makoko iga mokwani bwana iga. Iyo go iga no kogoro. Rambura abere iga kamoranje iga. Weka igoro iga abere. Weka abere iga. Pasta kuja mbele pasta. Wamama wa kukaribisha gavana wako wapi? Wakuje hapa mbele. Wale wako kwa tent nyuma ya gavana watoke. Weka makoko igoro iga tukaribishe gavana Ogembo ya Itombi ya Rambura abere iga kabisa kanya chako etoka bako. Rambura iga na yako ranga mwamukwani. Deputy Governor Onsare Monda. Deputy Governor Robert Onsare Monda. Wachilia kabisa. Oino Onsare Monda kutana kucha Deputy Governor DG. Hii ni beti imeisha nini? Betri imeisha hapa nafikiri. Nipe mic kuna betri. Pasta bugege nteki kabisa, bugege nteki. Hiji nimemuona hapa, ameenda wapi? Igo. Simba ne mamba, Simba ne Simba, Simba ne taye kumurika, aye Simba ne mamba, Simba ne Simba, Simba ne taye kumurika, aye Simba. Emingichi mzee ule alialikwa na gavana, sijui ameenda wapi. Mwako pia Emingichi gavana yatagete inchuo cha motua. Mwako Emingichi. Dakika 3 gavana ingia. Simba ne taye, ogenda bunjari, Simba ne taye, umatoge bwabula bu, Simba ne taye, umatoge chache, Simba ne taye. Aya. DJ tukae chini dakika 2, gavana anajipanga kidogo. Moro samono mogasuno muru. Tutai togote na igari yagoche togote na chita ikaibere na ntoi karansi. Ogembo oye. Omole. Akimwa
check. The mic is. Asante sana. My brother Umari. Abantu bami Ogembo, Happy New Year. Hebu tusalimiane hivi. God is good. Sisikii vizuri. God is good. Wangapi wanafurahia municipality? Hebu nione. Wale wa mama wenye wameriliata. Check your M-Pesa balance. Check. I'm getting you something to eat. Aya DJ. Taomba tafadhali gavana akiingia tuweze kusimama na tumkaribishe kwa heshima yake. Tumpigie makofi, shangwe, nderemo pamoja na nduru kwa kutuletea manispaa ya pili tangu kuzaliwa kwa Kisii County government. Mko tayari wa mama? Abangi na marao. Leo ndera bakungu tigato kwane. Gavana ndio huyo anaingia sasa Kenya Tigiri. Asante. Tenena wono. Tenena. Weka mokabere igoro iga waki. Ora njera ndambore na berega. Orinko roko rambore na boke mwaka none. Onye 500 iga. Rambora berega. Chiakere chinko bie chigoro iga muna abana bali igo. Akera igoro iga. Basta weka tarumbeta. Akera igoro. DJ weka sauti ya muziki. Queens kuja mbele na wamama kujeni hapa mbele. Queens kuja mbele hapa. Abangira balinga ibagenda nchumotwa. Karibu sana Your Excellency Simba Arati. Karibu sana Deputy Governor Robert Onsare Monda. Speaker Dr. Philip Nyanumba, karibu sana. Omingo hata wewe karibu. Governor Simba Arati ndio huyo. Igo. Kanyago suka gocha moina. Suka magega. Karibu sana Your Excellency. Queen songa hapa mbele. Karibu sana Governor Simba Arati, Deputy Governor Robert Onsare Monda. Karibu sana. Speaker Philip Nyanumba, karibu. Igo. Weka igoro. Weka mahoko igoro iga. Weka igoro iga. Akango chinkobi. Weka nduru. DJ. Wapi nduru ya gavana? Haya DJ. Asante sana. Asante. Tafadhali wapendwa, tusonge nyuma sasa. Thank you. Tusonge nyuma tafadhali kidogo, tumpe gavana wetu nafasi. Tusonge nyuma. Asante sana. Thank you for a wonderful welcome. Haya. Tafadhali tunyamanze. Wenyenyi wale mko huko juu tushuke. That is a dangerous place. Tushuke wote tafadhali. Thank you. Asante kwa kutii. Wale tuko hapo juu shuka kwanza. Na all our members of staff, wenye wako hapa, you are not an elected member. You are not a CEC. Protocol demands that you give them room so that waheshimiwa wetu waketi. Karibu mheshimiwa Wawiri. Tafadhali mheshimiwa Zail Janda, mheshimiwa Wanyaribari, karibu sana mheshimiwa Zail Janda. Mwana Basta, karibu. Tafadhali basi tukiwa tumesimama hivyo tupate nafasi kwanza. Hawa wenye tumesimama hapa, let's give room. Mpiga picha wangu wa Motorola, songeni kando kwanza. Tusonge tafadhali. Asante. Haya. Basi tukiwa tafadhali tujipange mwanzo kabla tuanze sherehe. Tujipange. DJ, give me some music.
Our governor, the deputy governor, all members of parliament present, tafadhali tusimame wananchi wapendwa, tuanze sherehe yetu rasmi kwa wimbo wa taifa. Tusimame na hawa tuko hapa mbele, tutoke tafadhali. Pale mwisho tufungue njia viongozi waweze kuona. Tunyamanze wima. Kama umevaa kofia ambayo si rasmi, tunakuomba kwa heshima ya taifa letu tukufu na heshima ya jumuiya yetu ya Afrika Mashariki, tuweze kunyamaza kimya kwa wimbo wa taifa. Wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wananchi wapendwa, kuna wale tumevaa kofia bado na tunastahili kuheshimu taifa letu tukufu. DJ. Mungu twaomba uilinde Jumuiya ya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Thank you very much. Tukiwa tumesimama hivyo, Your Excellency, unikubalie kwa heshima yako nimlete Reverend Onduso wa Church of Pentecostal Church Ogembo, atufungulie kwa maombi, afuatwe na Father Felix Manyura wa Ogembo Parish, na tutamaliziwa naye Pastor Samson Omenge wa Seventh Day Omwange wa Seventh Day Adventist Church. Karibu sana Pastor. Naomba tuweze kumheshimu Mwenyezi Mungu ili tuweze kuomba. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Tunakushukuru kwa sababu ya taifa letu la Kenya. Asante Mungu kwa sababu ya serikali yetu ya kitaifa na hata serikali yetu ya ugatuzi. Tunakushukuru kwa sababu ya governor wetu, the executive arm of our county. We thank you, Father, for our members of the county assembly. We want to thank you, Lord, even those who are in the judiciary. Our Father, we are standing here today to honor you because you are the King of Kings and you rule over our lives. And we thank you for the wisdom that you have bestowed upon our leaders in Kisii County, that they have come today to share the resources of this county with the people of this area. I want to pray that today, as we launch and even charter, as the governor is going to charter this municipality, we want to pray that, Lord, Gusii shall be known for posterity and a great development, so that the people living in this area can enjoy the labor, the fruits of their labor. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya sherehe hii. Tunaomba amani yako na wema wako utuandame. Zaidi ya yote, Bwana wetu Yesu Kristo, ukadumishe amani yako katika maeneo haya, hata katika taifa la Kenya. Asante Mungu kwa sababu ya governor wetu ambaye amefika hapa, Mheshimiwa Simba Arati. Asante Mungu kwa waheshimiwa wa parliament ambao wamekuja kuwa pamoja nasi. Tunakushukuru hata kwa sababu ya waheshimiwa mbalimbali na wananchi ambao wako hapa. Tubariki sote pamoja tunaposherehekea pamoja. Ni kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Amen. Amen. Amen.
Father Felix Manyura wa Ogembo Parish, tafadhali tuongoze kwa maombi mafupi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mungu Baba Mwenyezi, tumekusanyika hapa mbele yako siku ya leo. Tunakuomba ujiunge pamoja nasi ili yote tunayoyatenda na kuyafanya yawe yameongozwa nawe. Tunakushukuru kwa kuwa umetuongoza mwaka uliopita na sasa tumefika mwaka huu. Tunakuomba utembee nasi. Tunaombea jimbo letu la Kisii. Tunawaombea viongozi wape hekima ili waongoze watu wako kulingana na mapenzi yako. Tunakuomba siku ya leo tunapopata municipality ya Ogembo, uwe pamoja na wale wote wanaohusika ili yale yote yanayokuja katika hii municipality yawe kwa ajili ya kujenga watu wako na kwa utukufu wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa niaba ya 7-day Adventists, Pastor Umwange will close with a short prayer. Pastor. Our kind and loving Father what in heaven, we call upon your name at this hour after getting the blessings of 2022. Here we are again through your favor and mercy, enjoying the blessings of 2023. In a special way, we come before your presence as a big congregation of the Kisii County, celebrating the big occasion that has made us come here today so that we can experience and enjoy another wing of blessings through the county government. We pray for His Excellency Honorable Simba Arati, who is our governor. We pray for the deputy, the Speaker of the National Assembly, and the entire wings that give support to this big government. As we now start this big celebration, Lord, we invite you to lead us. Everything that will be done today may be done in accordance to the divine plan. We give you honor, praise, dominion, majesty, power today, and even forevermore. Amen. 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 Asante. Tuwapigie pastor wetu makofi tafadhali. Asante sana. Wananchi wapendwa, tafadhali naomba tutulie. Anapoingia Mheshimiwa wa Muchoge Burabu, Mheshimiwa Barongo. Karibu sana, honorable member for Bomachoge Burabu. Your Excellency, our Governor of Kisii County, Excellent Simba Arati. Kuna wale ambao wamesimama hapa mbele. Tukae kwanza kidogo. Kama una kazi ya kufanya, tukae mwanzo, tukae kidogo. Tukae tafadhali, tuketi kidogo. Kama wewe hauna kazi ya kufanya, I only want a member of 40 states. Mwenye amesimama kwa kamera peke yake. The rest of us can sit. Hata hawa ambao wako hapa mbele, tafadhali fungueni njia hapa mbele. Tafadhali nawaomba. Naomba tafadhali. Wale wenye wamesimama pale mwisho, where my able sub-county admin, tafadhali tuwape nafasi wale waweze kuona. Thank you. Tafadhali, kwa heshima tu. Haya, can we spread our cameras kidogo? Can we spread so that we are able to be, so that waweze kuona? To spread kidogo tu kwa heshima. Haya, hata hao wenye wako hapa, paka hao wenye wamefunga kwa mlango hapa, tusonge nyuma. Songa nyuma kidogo tafadhali. Fanya haraka hapo. Madam Queens akae. Asante. Haya, tumkaribishe kijana yetu. Twende dige. Ogembo ya more. Mama to moisio mo bekoru nyabiosi.
Ntige ngoreki. Mpatie. Ntige ndagere DJ. Namosio mwe konya byosi. Kudu. Nzumi cry. Tede. Tomorrow teri promising yabangu anantige ndagere. Tomorrow teri promising yabasani ntige ndagere. Ntige ndagere. Baki ntige ndagere. Ntige ndagere kogera matukane igabarire. Ntige ndagere. Baki ntige ndagere. Ntige ndagere kogera matukane igabarire. Mobere tori gochengo na makindi nganga makima yuntitore. Mambia timanyeti munagora kimentera makuneni ngembore. Ngere linonye ne chinsaga omotero burukani nenderema. Ikwa umeira kanyama kwaroma oko bateri buyo menye nenchara. Kikwanyorire gekeigo mwana mindaye gokie. Kikwanyorire durinki kuna kwanyorira gafishi kuna kwanyorira gachoma roma korwa buto chenge buna maruma tumoro teri puro misinya bangwana ntigendagere tumoro teri puro misinya basani ntigendagere ntigendagere Gaki ntigendagere ntigendagere kogera matukane igabarire ntigendagere. Asante DJ. Asante kijana yetu. Mpigie makofi kijana yetu. Asante. Your Excellency allows now to have Bosoti Sengera Choir na watupatie wimbo. Tafadhali tuharakishe. Bosoti Sengera. Bosoti Omari nisaidie wasimame pale vizuri. Obokano mkae nyuma yao haraka sana, hatuna muda. Tafadhali hapa wanasema tuketi. Sengera simutembea haraka tafadhali, hatuna muda. Tutembea haraka Sengera. Sengera tutembea haraka. DJ nadhani uko tayari. Obokano. Sengera. Obokano wako wapi? Hapa, simameni hapa. Bosoti Sengera. Haya DJ nipatie Bosoti Sengera. Your Excellency mbele yako ni Bosoti Sengera Choir. Gavana ndio huyo sasa, His Excellency Deputy Governor Mama Joyce ndio huyo. Wapi nduru? Wapi makofi ya gavana na dance na vijana wetu hapa na mama. Pamoja na Deputy Governor. Madam Joyce pia hapo. Twende. Gavana ameamua amewachilia kitu hapo. Bwana, unajua gavana anapenda watu wake wote. Pamoja na speaker. DJ wetu. Asante gavana. Asante kwa yetu. Asante. Sasa tupate Ogembo PAG. Ogembo PAG Choir. DJ tafadhali. Tafadhali wale wanapiga picha, tuko Ndizi TV live pamoja na Kisii FM Digital. Kwa hivyo tafadhali tujipange hapa. Kwa kuwa tumezungukwa na wingu la mashahidi, na tuweke kando kila mzigo wa dhambi, tukimtazama Yesu aliye Mwokozi wetu.
kuanzisha na kutimiza imani yetu, mwenye kuanzisha na kutimiza imani yetu. KBP fungua barabara KBP 365E. Bwana wingu la mashahidi, na tuweke kando kila mzigo wa dhambi, tukimtazama Yesu aliye Mwokozi wetu, mwenye kuanzisha na kutimiza imani yetu, mwenye kuanzisha na kutimiza imani yetu. Mwanangu usidharau wala usisimie moyoni, maana yeye Bwana ampendaye umrudi. Mwanangu usidharau wala usisimie moyoni, maana yeye Bwana Asante. Asante kwa yetu Ogembo. Musigo wa tambi. Your Excellency, sasa nina mtoto mdogo ambaye anasoma PP1 ambapo hiyo iko chini yako ni ECD. Huyu mtoto ni mdogo. Wacha Omari pea mtoto sasa aweze kuendelea kidogo. Juma. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He will be like a tree planted by the rivers of water. Makofi tafadhali ya huyo mtoto. Ameitwa na gavana. Tukuje na yeye gavana ama akuje peke yake? Okay. Gavana, vile wanakuja Your Excellency, umeona huyo mtoto amevaa viatu mpya. Ombiro alinunuliwa tu na waheshimiwa ambao walikuwa hapa leo. Ile kwaya inafuata ikuje. Liakuoro. No. Liakuoro ndio wanakuja. Liakuoro waingie kwanza, kisha kutoka Liakuoro ninataka huyu kijana anaitwa Ombiro. Ombiro kimbia haraka. Alafu eng'ombe nengima. Liakuoro kwanza, Liakuoro. Liakuoro, ngoja kwanza ni Liakuoro. Aya, kwaya ikijipanga, Ombiro ungekuwa umemaliza tafadhali. Twende. Kwaya endelea kujipanga. Thank you my DJ. DJ. Eno nyango tera gatie. Inda bugyo bokano baba eno nyango tera DJ sauti na madai. Kaito. Baba, kaito. Baba. Ese bali kukwanye na simbo mintori marioka. Karana ningukwanye kabano minto no muyore. Anyono ngakora yakage ni jerimo iwo. Namunda no muyore na mundo minto ningukwanye. Deputy Governor, na juizi ningukwanye. Na juizi ningukwanye. Minto mwana gedinge. Kege ni jerimo iwo. Na janga waterabo. Mubwati Arati. Kege ni jerimo iwo. Minto mwana gedinge. Kege ni jerimo iwo. Minto mwana gedinge. Kwanye kiriyato. Baba, ojuwoja, Arati ojuwoja. Ayo mudai, baba mito, kagani jari moigo na bunareo. Mikumwe na bingan, kagani jari moigo. Mikumwe na bingan, kagani jari moigo. Namunda ningu kwanye, kagani jari moigo. Mokonya bandu, si kaundi ya ito. Simba na yemese, Afrika undi ya ito. Na Simba na yemese, igaba nindungi, itabwete riso. Igaba nindungi, iyebwate riso. Na Simba na tokonye, enigara Arati, ande igara Arati. Simba na tokonye, ekiyaba nina. Baito, namunda ningu kwanye na mondo mintori marioka. Namunda ningu kwanye, wabwati Arati.
Kisii zapiramo etege ni kari moigo lakini into mwenye pinge changa ningo kwanye asante Ombuna. Naona unasalamiwa na Mheshimiwa Zahiri Janda wa Nyaribari Chache. Your Excellency, on stage now is Rio Kworo Church. Asante kwaya yetu. Sasa kwaya ya mwisho siku ya leo ni Machoge Bus. Tuwape dakika moja kisha ng'ombe nengima uwe tayari. Tafadhali hapa wananchi wanasema msogee nyuma, mmekuwa wengi sana. Hapa tusogee nyuma kidogo. Your Excellency, kwaya mbele yako sasa ni Machoge Bus, ndio hiyo. DJ tupe DJ tafadhali. Mwaminifu kwangu, nimuweke
Asante. Mache DJ wenda kutoa hiyo mache iliyokuna ili moko zoa. Inayoingia sasa ni Nyabigena Church Choir ya Sameta Mokwerero. Ndio kwaya ya mwisho, tupate mbarambamba Your Excellency tuweze kufunga upande wa entertainment. Ni mbarambamba eng'ombe nengima. Sawa. DJ nipatie hiyo ya Nyabigena. Nyasaye no muya, nainde no monene, Nyasaye no muya, nainde no monene, Mwana ye agatokwera, sokwegena na tutoreke. Mwana ye agatokwera, sokwegena na tutoreke. Nyasaye no muya, nainde no monene, Nyasaye no muya, nainde no monene, Mwana ye agatokwera, sokwegena na tutoreke. Mwana ye agatokwera, sokwegena na tutoreke. Aya, too much. Machi, style ringa kiako gana. Igo. Asante Your Excellency. The patron wa kwaya hii ni mheshimiwa wa Sameta. Asante sana. Your Excellency, with your permission sir. Omwana nara uwo wanchete sana ukoro kwenyanya. Enyanya 1 minute inchuga ige nyanya. DJ mpe uye nyanya. Aya, Sagero pia ingia hapa. Sagera kae nyuma yake. Sagero kuja tu, Sagero kuja. Ino mwani nyanya bano kuchoka tika. Mwani nyanya ngotera. No mogo konginyoro mungwano yomo. Mwani nyanya ngotera. No mogo konginyoro Sagero. Hapa. Utuka Amerika. Italia ya idani Nyarwaba. Utoka Amerika. Italia ya idani Nyarwaba. Sagero. Asante nyanya. Bono kwago kirekero gotera ngwaterete gotera gwa Simba. Twere ko batoto ogo chiko toragiriria. Mbia mono. Eng'ombe ningima. Aya, moja to muziki. DJ. Your Excellency sir. Ntaketeki ngoteba Simba mwateba mbuyare. Simba. Tari buyare. Omato bonga point tai buya. Tigango tobe koma kama muziki mare inere sani ya Simba Arati mara moja. Twende. Maje tu muziki. Ndio kwa tabu yangu. Bwana baba na hii asinde bebe. Abange nebi yata nebi turia. Abasacha bari moja tegaba nebi yata turia. Umwitabo muziki minte. Ejikonga point chomobere. Umwitabo muziki minto. Ejikonga point chomobere. Andira netiage baito. Okinya maberera sabato. Andira netiage baito. Okinya maberera sabato. Ekeye gireta totata. Akiri mwa
tiesiko yomoto nikijingirita tutata lakini bwa tiesiko yomoto mwiko motanga nikokogera imani moja tenge chiro mwiko motanga nikokogera imani moja tenge chiro oyo kabero toka gavana iria tona wege vichulia oyo kabero no simyanite eria wotenga ithietai na ii oyo gatatona oronyangete eria wotenga ithietai na ii tega banala tenga chiri eria wotenga ithietai na ii yaya wapindulia gavana tumotubu mwenkae nesisana sukumanyekana idaririkio montubu mwenka DJ. Thank you. Asante sana Your Excellency. Upande wa burudani tukiwa pamoja na mwenzangu Omari tunamalizia hapo. Asante sana kwa kutupa nafasi Your Excellency. Thank you. Juma. Check check. Haya. Una Ogembo, Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Siwasikia Ogembo, hebu nionyeshe kwa mkono. Tuwapigieni makofi wasanii wetu 1 2 3. Channel 195. Tena. Go TV. Asante. 24 na free to air. Your Excellency, shughuli ambayo ilituleta hapa imefika wakati wake. We are here to confirm Ogembo Municipal as a second municipality of Kisii County. And Your Excellency, because Kisii belongs to the bathroom of God, I want you to allow me, with your indulgence, to welcome CC for Land, Honorable Grace Nyarango, to invite our County Attorney and you, Your Excellency, in the conferment of this charter. Kisumu, Migori, Nichise Mochinde Chinyenge, Nigo Kotonyora, Asite Kodea Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, Asante kwa maombi yenu, basi tutulie tafadhali. God bless you. Untore ilio yao, igo yenyore. Dizi TV, Nigo Turine Kirinka, Ekio Korentera, Emerubuli Merunge, Chinka Kichonsi. Dizi TV, Owensu, Gusii. Dizi TV, Owensu, Gusii, Nigo Bono Yaki Nikirundeke. Excellency, Governor Kisii County, Paul Simba Arati, the Deputy Governor Kisii County, Dr. Amonda, His Excellency, the Speaker of the National Assembly, Majority and Minority Speaker, my CEC Iguiko yenyore. Dizi TV, Nigo Turine Kirinka, Ekio Korentera, Emerubuli Merunge, Chinka Kichonsi. Dizi TV. Check. Waziri, please allow me interrupt you for 1 minute. I think we are digitalized guys, and I'll ask that one person remains in that camera so that we can have a better transition. All you spread out, which works for you, so that we can give the wananchi wapate nafasi. Na hii kikosi hapa, we don't have any insecurity here. Please tupeane nafasi hapa. Hawa wenye wako hapa tutoke tu. Tutakubalia tu hawa askari wa uniform wanajua vile wanajipanga, wengine tutoke. Mvua itatupata hapa. Cameraman, can we spread out kidogo? Let's give some spread out. Yes, like that. God bless you. Waziri, I'm sorry, please continue. Thank you. All protocols observed. Leo ni sikukuu yetu. Tumekuja hapa kwa sherehe yenye tumengojea sana, na nawakaribisha nyinyi nyote. Hamjamboni? Hamjambo? Leo tumekuja hapa kwa sababu ya sherehe tumengojea kwa siku nyingi, na tunawaomba
muwe watulifu, hatutachukua muda mrefu. Naomba tukae kimya kidogo, tuwakaribishe wageni wa siku ya leo, ambayo hii gucha itatundikwa jina lenye tumengojea sana kuwa municipality. Tumeingia hapa, tuko na furaha sana kwa sababu siku tumengojea sana. Ile sherehe imetuleta hapa ni ku announce officially that this town is going to be elevated to be a town that is going to bring mambo mema kwa community na sisi zote. Kwa hivyo ningependa kumwalika Attorney atuelekeze kwa sherehe fupi sana, ndio tuone kama Ogembo itatundikwa jina lenye tumengojea kwa siku nyingi sana. Karibu sana. Asante sana. County Anthony ataongoza sherehe hii. Sheria inavyosema, County Anthony yeye si mtu wa mambo mengi. Na nitaomba niwaambie wananchi wapendwa, like today the instruments of power of conferment of Ogembo to municipal status inaenda kutendeka. So the County Anthony will guide us, lakini kile ambacho kitapeanwa, the County Anthony will issue the county flag, the municipal seal, and other instruments of power. I'll request His Excellency the Governor, please sir, may you step forward so that you can lead in this signing of this document. The governor now, tuweke makofi pamoja. Governor anaenda kusign rasmi the municipal charter of Ogembo Municipality. Wapi makofi? Siwasikii. Wapi nduru ya Ogembo Municipality? Wonderful, wonderful, wonderful. Mheshimiwa Governor akishamaliza hivyo, ishapigwa seal, the municipal seal for Ogembo, the county seal imepigwa hapo na governor, na governor wetu anaweka sahihi maridadi. Wapi makofi ya governor? As Ogembo Municipality now, we are going to transact our business as a municipality. Am I talking to someone? Wapi nduru ya Ogembo tafadhali? Wapi nduru ya governor wetu tafadhali? Asante. Akimaliza atapeana sasa rasmi on behalf, he will hand over it to the minister in charge of lands. Wapi makofi tafadhali? That is on behalf. Your Excellency, I'll ask that you that way, turn it around. Naomba tafadhali, Your Excellency the Deputy Governor to receive a copy. And then tusonge wengine kutoka nyuma kidogo tu kwa sababu ya hiyo picha. Haya, tafadhali tuinue juu. Tuinue juu, atago, Your Excellency, please. Haya, tafadhali weka shangwe na nderemo. Wapi nduru ya Ogembo Municipality? Asante. Nitaomba Your Excellency ubaki, His Excellency the Deputy Governor also to remain as I invite members of parliament present. Before that, we want to also hand over, before I invite you, we want to hand over the Ogembo Municipality seal by our County Anthony. As it's handed over to His Excellency the Governor,
then to Ogembo Municipality. Wapi makofi tafadhali? Makofi tena. There is also another pocket seal as it handed over to His Excellency our Governor. The pocket seal remains with the CEO of our county, His Excellency Paul Simba Arati. Makofi tafadhali. Na atamkabidhi pia kwa niaba ya Ogembo, atachukua hiyo pocket seal waziri wa lands. Mwisho kila siku ya wiki, Monday to Friday, kutakuwa na bendera rasmi ya kuonyesha Ogembo sasa ni chata. Bendera ya Ogembo Municipality inapoonyeshwa hapo na governor wetu. Wapi makofi ya Ogembo? That is the flag, a symbol of serious power, and it is there committed to serve the people. Wapi makofi ya governor wetu na wapi makofi ya Ogembo Municipality? Asante. Now I'll ask, before I call MCAs from this region, allow me, Your Excellency, I invite members of parliament to also receive this charter and then display it, alafu tupigwe picha. Mheshimiwa Alpha, waongoze wenzako kufanya hilo jambo. Wapi makofi ya wabunge wetu? Kila mmoja atapokezwa copy. That is the municipal charter of Ogembo Municipal. Asante. Mheshimiwa Baronga anaipokea hapo. Naona Mheshimiwa Alpha anakimbia kusoma ukurasa wa kwanza. That is awesome. Nice. Basi naomba tafadhali for 1 minute, my able security officers, if you can step back, and the honorable members, please step back to this side so that we allow members of parliament to display their charter. Mheshimiwa Alpha, I'll ask that you be next to His Excellency the Governor because you are our host. Asante. Now, tafadhali, wapi makofi wanapoinua charter hii ya Ogembo Municipality? Makofi! Wapi nduru mzuri tafadhali wananchi wapendwa? Thank you so much, our able MPs, and thank you for coming. Your Excellency, our Deputy Governor, also I'll seek that you remain back as I invite members of County Assembly, Honorable James Sondari, Honorable Peter Okeri of Bosoti Sengera, Honorable Jacob Bagaka of Masige East, Honorable Sonye Joseph of Sameta Mukwerero, and finally, Honorable Jeremiah Ongeri of Majoge Basi. With the clerk of the County Assembly, tafadhali mnikubalie kwanza hiyo picha because of the protocols, then I'll call the rest of members of the assembly. Naomba tafadhali, let's observe that. If they come from Ogembo, that is fine. Please, let's give them copies. Give them copies. Thank you, DJ Jaza. Make it better. Haya. Okay. I'll ask you, members of County Assembly, when you raise the charter, it has to go above your eyes, onto your forehead. Wapi makofi ya waheshimiwa wetu? Tafadhali tena makofi. Asante. Tafadhali tuketi. Your Excellency, please remain. And Your Excellency, the Deputy Governor, kindly remain, and the Speaker remain. As I invite the Chair, Committee of Lands, Honorable, please come forward, Honorable Ibrahim Ongubo. They have worked tirelessly to make sure that this comes to pass. Mukimalizia copies, tafadhali, we hand them over. They are only meant for a photo session. I'll ask the leader of majority, please come and join this photo. Yes. All right. Kila mtu akue na copy yake. We are finishing. We are finishing.
Pea leader pale mwisho, leader of majority. Okay. Okay. Any 2 more copies, please? Wananchi, hii ndo committee ya lands that made sure that this thing has come to pass, and I'll ask you, honorable members, with due respect, that you raise the charter up and smile for the photo, for this is your good job. Aya, asante sana. And that marks the end of that session. That marks the end of that session. Your Excellency, we thank you. Our Honorable Deputy Governor, we thank you. Our speakers, and also honorable members of the County Assembly. Tafadhali naomba tuweze kuendelea. Asante. I know all of us, especially members of our County Assembly, we wanted this photo together, but we shall have an organized function that will recall for that. I'll ask the DJ, you give us one song as we consult. Wale watoto wa talanta, mmoja wenu akuje hapa mbele. Wapi yule jamaa wangu host? The host, Jeff at the bench. Jeff, msaidie Mike akiendelea. Asante DJ, kumpe nafasi. Yeah, you are out on time with the 9 p.m. news of the buffers. Gonna swallow the hell live. Keep doing a good Jeff, and the hashtag is Jack Alive. And Jack Alive means right now. But before that, we have the big man on the House Cabinet Secretary in Kisii County Sports and Culture is right here. We're gonna be speaking to him in a minute, but let's start off with the headline. In Kisii County, Governor Paul Simba Arati is leading the public in opening the municipal of Ogembo. Talatakis are there as they expose to witness the opening of Ogembo Municipal. Welcome back, Jekalab. Jekalab begins right now. We're gonna start with our play lines whereby Governor Paul Simba Arati has announced that Ogembo is gonna be a municipal on 3rd January 2023 right there to Ogembo. Let's get more from our very own Simiratos right there on the ground. Gonna inform us more. Is the governor is all right there, and the deputy governor Robert Monday, also the area MP. But first, let's get more from our very own Stephen Leto. It seems we're gonna get Stephen Leto in an hour, but let's take a break. Take a lap, take a break. Be back in a minute. But remember, we have the big man in the house coming up. Oh my God! Mheshimiwa hapo. Kijana ako sawa ama namna gani? Wapi makofi ya kijana Jeff Koinange? Asante sana. Your Excellency, when I was growing up, I started like this young man, and I feel so encouraged to have such a talent. God bless. Mpigiani makofi. This is a true definition of CBC. This is CBC at its best, and we are called to nurture these talents. Thank you, Your Excellency, for supporting them. Your Excellency, allow me invite few wazees, wale wazee wote nitawaita, and I'll ask each and every one of you to make one remark in a minute. Na nitaanza na mzee John Ondigi of Boochi Tendere. Mzee, tafadhali dakika moja tu. Afuatwe na Mama Juventina Mura of Ogembo Town, 1 minute. Ogechi Maticha of Masige West, akuje mbele. Gilbert Mauti of Bosoti Sengera, awe pia mbele. Mzee Philip Marube of Sameta Mukwerero, nera bange. Na Misesi Machoge Basi, Thomas na yeye akue hapo. 1 minute each, tafadhali, kwa sababu of time. Na andeke Gusii ko mwaka ringane rima tulio ko gokeranga twanyo romuch ngabono twagweneire. Karibu mwaka. Fred, check the mic.
Mheshimiwa Gavana Oito Kisii, Simba Arati, Deputy, abaheshimiwa mwenzi babunge muregaiga, abaheshimiwa aba MCA, abageni mwenzi mwachaga mbuyamore twagokire ese rituko ria rero okonyore municipality Ogembo nereyemo ese Gusii division kiri kinkoro nero yachagete bono yatanganire yatige konyora promotion koba municipality twakwakire byamono umeshimiwa gavana wito esoko tochakera ku Ogembo mwaka omoya otoigorera Ogembo yaite koba municipality biamono mwakero chinkobi mugako minto mugako muyondigi Nyasaye tigago senayo manye miaka mengi. Mama Murayu Ventina dinganeli mama. Okay, ndia naitwa Yusta. Your Excellency the Governor of Kisii County, Omoske Paul Simba Arati, Omo Deputy o Dr. Monda, the Speaker, and all the protocol observed. Natuate wiki Gusii, ntaite wakambe amono, ase konyora municipality kolia rero. Nchebuno mongina, engote banga byonsi, michebibe buya, goetera municipality, une bintu byonsi buna amacha, abangina ntoja koleterwa amache. Na byonsi ntojo binyore. Kindly omweshimiwa, ekero une municipality ocha totagete 1/3 eliekero ekere yachire muna yachire iga amabaga ari abangina gaki amabaga yabangina abororo tabasa kogenda kombo ande kamoranche amabaga yabangina nimatono bwate nkole ndau nande mwanchete abantu bonsi na mama nero kolerete asante nande mbiamono ocha konyora maburi na tigarete une municipal yachire abangina bari gari goeta ne bitamba biria onye bikaresto mbiamono nyasaba seni asante mam na I will inform you amangana ya macharo gavana nakora amache bano kuneta puga gocha igako akoite goite kaguoka karibu mwaka Your Excellency sir Governor ito mwanjwa mo deputy governor abachumbe baito n'abarayi bonse n'abarayi be municipal yaitu n'abanyene municipal ya Ogembo mbuya mure mwezi oyote neina former councillor igona kabeiro vice chairman ya Ogembo town council lero gaigante neina se municipal ya Ogembo mheshimiwa governor mbuya mono etauni municipal ya takako iguru bobe ogatene no gakana n'abana inji bakakobwatesi lero nini litukorie ito litwaganyete Ogembo nyagitari tiri buya eruari gwero sigwe bengi y'abantu baito bagwene ebara njirima omochioyo ekero yachire iga ojo butore gento kurwari iga gechega Ogembo chipara chiro sikubu ya mangana maya aba MCA baito bwate aba muraba bara mbatano bari lakini bagwende ko basita lakini n'abasawo bwatabaya abasaba iga n'abarayi bari ogochigochora bagochorwa tibari chibesa batuagachira omochio yokine ekiomo erio oborayi obobwate nobwa bantaba bono enjereri gwachieta ase president etwagogete tugaisaneka otoretere ebintu kurwa ase serikali asante omoleke ng'enche yo intubu n'abantu baono otore rende ngoteana ki omochio yo bunu agachira ase gwache koigora iga no maite ng'eye ne stage stage yeye tebwati entrance oigore para kurusa meta eye sigari chirache gosoera gochama asante etaracherero cha yarose tugwe footbridge abantu bambokere igoro gochimumbu asante council mbuyamono efrayo beye tegete korosi mbuyamono sana councilor mbuyamono sana ando mate councilor Simba kuritaya you remain a councilor always God bless you mzee karibu Your Excellency our governor
Your Excellency, our Deputy Governor, abagambe babintu bonse bara abachumbe aba MCA. Your Excellency, ready to call it a special. Na nchi nyuwete buya. Nyuwete buya that we are getting a municipality eye bwata matunda amange. Amatunda amange agochokonya abantu bagucha. That unemployment bwate ucha yaito gera nene. But this one they konya alleviate that problem. Ebinto nebinge gochotoreta. Chiparanchi toko na yande. Tinta iti komenta amange. Now that we have a municipality, dotu are chingaki, Your Excellency, turagambe nai. Egera torole nanga itoko enda guchi. Ekiango kimono. La JK koinanga life. Eka namu bori mapem nanga yasomete on the Don Bosco. I'm so proud that such a children can come from a school I started. Biamon. Thank you for that marketing, Mzee. Mbuyamono, Your Excellency, our Ebo Governor, our Ebo Deputy Governor, our Ebo Member MCAs, na viongozi wote wale mko hapa na wananchi amchambo. Esama lieta firi bungolo kwa na nje na wangi boye ga municipality ya iga tigangira nelinya sa ngambi ya mono atochorete egabana egochari abantu bonsi etali komanyese ruete egochari abantu uniformly igongo tukogote binga ese kaba kwende ya eta abantu bale ko likubo kenge kaboro bonge abantu bali batamanyiti abantu bale goikera bintu ayeneta ya tuokiri otene muno mosa chomoremu onde tali gokogosa inyuma ya autore usimame imara ebintu binyoro suogemba ejidikiri jinga kango gemba ya jirale aiwizingale mwabegetu abagambi abamura mobwaterane na alira bajumbe baita ekera abande bachagete chisegi mobegente kemo ntoba chore timo chikorwana mobwaterane motokonye na ande mwatoligeria mabaga twabatebu na tutagete gakitingo kwana bakona bangendo cha basacha bangaini bara omwesimiwa otacha bakongo ogembe naye no iboira ogembe kine chipara chirosigu chinyagitari chirosigu twatebi goro ya macha beiro gotera twatebi kusameta wo twatebi tigatonywa macha ngaki yao. Asante. Asante. Biyamono sisaniwa. Mwaka Philip was a former chairman of KANU. We served with you in 1963. I hope you don't forget. The last one, Your Excellency, is Mzee Thomas Nyameto. Karibu sana mzee. Biyamono sana. Honorable Governor, Deputy Governor, Members of Parliament, na ibe Governor bonsi pina bagani mwachira mbuyamole mwezi. Kwege na nchenda atebenga aseri tukolia lero. Liabere litukolio mogoko monena sengenjo egente tuaganyere irama tukamange. Kulende lero yabere reality nga yatokire. Ekero yatokire igabono. Ni ntubono turanyegerere erinde bintu biri turakore bigere bisukwe mu cyoyo osuke go kigurake akero nkoligereria Ogembo nyagitari ekero egosuka ko Kisii TV akamarieta kurukurusonya kundi abuga korwali mu abogonko alieta koroka isecha ekero omugaba nale korichikura nicho motangani 2019 na kwanete ngagucha ebisine yabo ekiagera Kisii district yagamba district nereri nyali bali mbogitutu mbonchali na gucha nereri mbobasi machoge bogirango mate bono rende kare na kwanete bongateba ebisiye ne yagucha tigantutu bono totegerere naende kababo simbo irobo bugambi neroro bwana point ne enda mwamu ere asabanto asengencho omugabana agenda karora e president na kiekyo bombo chubwa chire babekire nyonka ngatangana omusare osarelio omugabana eraini
ta konyara naende onye tari Simba anga momoima tare konyora kura inga yare korusia arambe tegera bono nenda mwamu gere yabantabu there is a chain of people gabana ngotebi bare magega ya momoima batenga gendo segete gendo koreiga tumusarerie tagenda ase president omo onye gabana ne gabana ye county ngima the president need sim na mutagete na tagete president kuikaba korega asiamo chikura campaign ya erete bono nega asieta keire amaendelea korete ki agenderere omwana oyo itokorokunga mumaima amanya goteba nga Simba ngonye toko minyorere kwende ngantwa itete ngabi ngagonko goita aite Simba akamanya goteba iga omosacha omonene njenkagete akamanya goteba nga ngonye taribo igonko rusia rongi ntare busa bono nche igonko teba iga onyo korusia ba minto tomuchangere chibese agende nyagitari nande ta nyagitari ende matare ekiagera onyo rwarete ta korwarigwa Simba ogabana yeito orina kobwati sikura gakyo morama abere kerarwarire achangeru chibesa agende to Mbia mono mugaka mbia mono asante Fred mbia mono njigiri take it up mbia mono mugaka asante bano ngo korera iga abantu baito bakisi count tigatochamo tokore miremamo tobwatie gabana akorega takonya komochongeria nama ete kiagokora akero mugaka chinkobi abagusimba atebete nga tobeke kebera tobeko mokeira kebe mabega ne kebere gwakoreki kwebekeire onyoko abagusimba bwatogotera koringa eni amabogi eni ekere kwaniria amabogi bono okorute entaburuta amabogi akoenia omugaka tera gotera uko kogenda iga eni amagogi chake entaburuta abana ekere nacha tani nchebye kanacha asante ninde na abaminto babebere garia tigabatenene mobarere abantu bamwabogonko mebere nereri amwabogonko mbia mono sana mwaka na chinkomyo mwaka mungaini kabisa. Your Excellency, that marks the end of our leaders. Abagaka baitu bari gukwana bakore, Your Excellency. Allow me now, with a lot of respect, to invite our CEC for Administration and Governor's Office, Mr. Undabu, to carry on with the program. Wananchi amjambo, abantu bo Ogembo mogogete tinda iguchingo bino ine bichuri 1 2 3 tena asante sana. Thank you, Your Excellency the Governor Kisii County, the Deputy Governor, members of National Assembly, the Speaker, members of County Assembly, all protocols observed. Wakati huu ni wakati wa furaha sana. Hawa watu wa Ogembo wameongojea huyu mtoto azaliwe mpaka leo amezaliwa. Na mimi najua wako na furaha. Isipokuwa mmekuwa wengi mpaka wengine wameshindwa kuona kutoka nyuma. Naomba tunyamaze kidogo tu
Kwa ajili ya mvua nitaenda haraka ili governor wetu aongee nasi. Mwanje tukire dakika ibere joga. I'm told Your Excellency leadership ya walimu iko hapa. Naomba tu waonekane. Can you come forward? Wako wapi? Tafadhali mjukue dakika moja tu. Wa majina tu, jina moja moja, kijina kila mtu, wale wako hapa. Your Excellency, the Governor, and all the protocol observed. Oyo Okwana na Winja Joseph, Omo Executive Secretary Okupet Kisii, na inche tigangiriri bageri kwa wakira na mbiamono, asokorente municipality yaito iga ya Ogembo. But I have only one request, and it is a serious request. When a municipality is starting, it has own challenges, and it only depends on the structures that are installed on it. And these structures, it depends on the manager. The manager of the municipality must be firm. Whoever will be given that mandate must be firm. Omonto kwa wewe manager, wikawo monto mokongu, otali komo giriso, na liye municipality yera agende mutu. Wasaba nataligo? Because the challenges chiko wajane municipality nechi nyinge kongusana na no konge, but we request that the management of the municipality is stand firm to ensure that all the aspirations jita keira as a municipality cha take off na ande municipality ya kolega asilia takeire. I don't want to tire you with a lot of information. Nimbate Omo Executive Secretary Okeni utinarega gano yo mwabo. Let her introduce herself. Mbiamono na adenya sawa sesen. Thank you so much. Mbiamono sana, Your Excellency, and all protocol observed. Njengoro Gusii, Machuki, the Executive Secretary, Kenya National Union of Teachers, and the National Executive Council member. With me is the mayor, Munakwale at the municipality, Oyonere mayor, ye municipality from NAT. Is the one who is hosting us, and I want to thank the county because Chio Visi Ndutole Neche County Tuahetwe because of the good work that we did. I now want to thank you. Ekiagaro, you have started well to have brought this municipality. Wa ikaranse to kalenga ribuno musacha. Wana mangana aliba algo tera mbuato mojo koro kotera ogontera limambinga baba Simba netaya na harolire aikiranire. I want to thank you again for having brought this meeting today. Muna my counterpart at Evire. Dr. Tualeti, a very, very diligent and hard-working CEO municipality ete kubioka. Lakini toisa kutuara a CEO a very intelligent and hard-working and origereti via a municipality ete kubioka. Ntageta kokotebiga, Your Excellency. Intubuna balimu, we are professionals. And we work with the government of the day. Liruna kwa irete chukura higa. Na honye tuwalenga andonsi. Tuwachara kutoka kweka toka kia unga mo. Ayabono, containers, na hande manyantu na bantu bao. We also work with the government of the day. That is at the national level. We work with the president. So we welcome you, the governor and the president, to work with us as the teachers of this country. There is nowhere you can go if a teacher is not there. Finally, a teacher can be anything, but not anything can be a teacher. Thank you so much. Biamono, Your Excellency, I'm the mayor. My work is to report to them. Thank you. Thank you. Biamono-san. Thank you. Thank you so much. Your Excellency, may I recognize the board of municipality ambao wako hapa. Tafadhali msimame tu mahali muko. Na land spear, the board members. Please, can you stand up? Kisii. Board members. Are they here? Tafadhali kujeni mbele kidogo tu. You know, wako mbali na wameshindwa kutoka huko ndani. Salute. Thank you so much. Now, may I introduce my team.
Your Excellency, when we go away, the people will leave behind. Hawa tutawawacha hapa wakifanya kazi ambao wamepata leo imeongezeka. So tafadhali, you know how to salute. Salute? Yes. Salute. Thank you. Karibu rudi mahali mulikuwa. Now, may I now take this opportunity to invite all the CCs. Nataka muone serikali ya His Excellency the President. Tafadhali muje hapa mbele. The CCs come out and just mtasema majina, kila mtu tu jina, nyinyi mnaelewa vizuri vile Masai mena na vile tunaenda kila wakati. Tena go for the photos. Tena wachiali. Hai. Naendelea ku. Basi wacha waseme majina. Thank you, Your Excellencies, the Governor and the Deputy Governor, the honorable members of the National Assembly and Kisii County Assembly, na wananchi wote wa hii municipality. Kwa majina ni Eric Ongeri Mienda. I'm CAC in charge of sports, youth, gender and social services, Kisii County Government. Asante. Your Excellency, Governor, Kisii County, Deputy Governor, all protocols observed, na wananchi wa kawaida, hamjamboni. Majina anaitwa Kennedy Okemo Abincha, CC Finance and Planning. Asante sana, Mungu awabariki. Abantu bo Ogembo mbiamore. Ogembo oye. Mimi naitwa Ndemo, waziri wa biashara Kisii County. Kurvoke tutu mbiamona sana. Your Excellency the Governor, the Deputy Governor, all protocols observed. Kwa majina naitwa Lea Bwari Ogega, CCM for Health. Happy New Year. Your Excellencies and all protocol observed, my name is Margaret, Dr. Margaret Obaga, CEC for Agriculture, Livestock, Fisheries, Cooperative Development and Irrigation. A big docket, a wonderful docket, the oxygen of this county. Thank you very much, sir. Your Excellencies, Members of Parliament, MCAs, and the leadership which is here. My name is Elijah Okemo Abwori. I'm the CEC Education, Vocational Training, Innovation, and Manpower Development. I come from Bobasi constituency. Thank you. Thank you. Your Excellency, Governor, Deputy Governor, Members of Parliament who are here, Honorable County Assemblies, the Speaker, my name is Cyrus Masenga Nyabicha, in charge of infrastructure, roads, and public works. Thank you, and Happy New Year. Your Excellency, the Governor, Deputy Governor, Members of National Assembly, MCS, na viongozi wote ambao wamefika hapa, na wananchi wa Ogembo, hamjambo. Kwa majina naitwa Ronald Nyakweba, waziri wa maji, environment, energy, climate change and natural resources. Abantu ba Ogembo mko na maji? Mko na maji? Gavana Simba aliniambia nihakikishe kwamba maji yamefika hapa. Na gavana na kuhakikisha kwamba maji yamefika hapa, na maji tutasambaza kote katika kaunti ya Kisii. Tuko na uwezo, tuko na nia, na tuko na mafikira mazuri. Kazi itatendeka kwa sababu katika serikali ya Simba ni kusema na kutenda, na kazi tutafanya. Asante. Your Excellency, the Governor, the Deputy Governor, all protocols observed. Andi tigamba kwa nimbu yamole. Nchenkoro ku Grace Nyarango, korwa Nyaribari Chache, waziri wa lands, fiscal planning,
housing and urban development. Lero abantu b'Ogembo mwagokire mwairwe municipality. Mbuya mono sana tigatogenderere kubwatana okoboko erinde eritorosie municipality yaito. Gete koyenera toganyete. Mbuya mono sana ande tiganya sabarende abatambuki omwaka omuya buya. Buya mono. Your Excellency, there are directors hapa na assistant director, deputy directors, watu ambao wanafanya kazi kwa Kisii County. Tafadhali msimame mahali muko, simameni ili msaluti. Ndio hawa wote wako hapa mpaka upande ule na wengine wanasomama hapa. Asanteni kwa kufika. Your Excellency, I want to call upon the MCA wa area E, James Ondari. James Ondari anapokuja, mimi naitwa Daniel Ondabu Nyakundi, CC Public Service, Administration of the Counties, and the participatory programs in the Office of the Governor. Your Excellency, huyu ameingia na ako sawa, nafikiri umeona hali ya anga na utaenda haraka. Thank you so much. Your Excellencies, n'ababunge baitu mwensi n'abananchi b'Ogembo mbuya more nyimukeri okoboko igatukwanani mbuya more mogogete ng'anto bwate municipal bono mbuya mono. Your Excellency, ndarachikoreta aba MCA ng'anjere ntebe ng'a buna rusia teba egetonga kiago imetore tubangaye buno okora kereki ugwanja abantu ngo complain bale ngaingi gwachi korora ruto ne president ya no ani jengora complain bale ngaingi ngoje rusura ne president ya ne tigaye mberoro ama gana ya aba MCA ba minto chinga kichiarire inju mwensi gutatiga deputy speaker, leader majority and leader minority. Inju mwensi pi abuna aba MCA ba minto bacha gutubwatesi aba MCA ba minto mwensi pi moro juna barabaya abana bo batubwatesiri na abamae gambaro abamae ganko batambua ndo gutambua nabo ndabetimbari baga lakini ko batambua moroche engaki yaerire bwana kogenda nechi nyumba nalinda akole bwangu bwana ngogenda nechi nyumba nalinda akole bwangu morigereria abantu kiagera abaru gamba bamayete mono abanjari njugo cha mutuga bwango abanjari ba minto njugo cha bwango una mwabekire igo abanjari sukamoto abanjari ba minto sukamoto moro chibuna bara bange abanjari ba minto sukamoto mwensi mbuya mano vae ekipasa sauti bakwana marieta gakimo wanja sengenje yechinsa mba kwana marieta tegaba imokia koboko lakini omoyomo gokwana oyo obonjari eli morioka kiagera nayo le the most senior most eli morio mbuya mono abantu bagucha ba minto aserieta lia Yesu nyoro kinga Yesu moyare mbuya mono inchege nteke monare ukwana neke pongezi umugabano ito asokorete municipality meya Ogembo kiara litu arengete ali kwa roche bakorera ngatwe municipality na inche nkabatabe nga goikamonyia gungapa lero yaswere ngapa bone gento giatigere nekemo iganare go sababa bunga ba national government babwaterane no mugabano ito gucha yagwe county yabo ekiagara abantu bali ba episingo chiweta bale round kobolia maoni kaba kobolia maoni tebanga nuna gucha nto isaine tuwe county bana inuna Nyamira kakim Nyamira na babarua na inu mobarua mokanyora mora pango ko bwa Nyamira county mbeya mono nade na batebetinga
inugonko chimbere ibere rero mwagonkire muraiki nona kwota mumeta si chimbere chiri ibere bado bono mwakunira aganto gakeigwa nande gaba no suko josuke wichinyamache ekerogo kuna nyamache wakuna na bonchari ali suneka igona liyo konya orobero rubakanya kwa wanka abantu bagucha manenya saba Meya mono mbati abantu babogiranga ba minto injumutwa babarore rine bemokyo kwa bako igoro sengenjo yechinsa you allow one akwane leta weka omogaka chim mokia mako igoro bamanyanga ino na abantu babogiranga ba minto. Thank you mbia mono sana elimo gaki enusu Mheshimiwa Ondari Seribaga, Your Excellency the Deputy Governor abajumbe baito bara tiamba kuani serire mbia mora abantu ba minto guchambu ya mole twabira no mogoke sengincho yokoiborwa kwe municipality ya gucha egento gyokango sabe nkelinga ki boundaries chi municipality mwari gwancha na mwari go chikino ali koba ikiara koba is part of this municipality na intwe ikiara ne baninte no ali chiro ya ne koba ise koba boera bia ta koba biego mbia mono tigamoseni sana mbia mono abagetutu ba minto enda yenchogu mwensi rogoro na maate bagetutu ba minto umbati naye yani umbaji naye lakini umbaji tayo wona ali una leader abagetutu ba minto dio kinayo the most senior most nane naye watu bwatisto kanyole municipal mbia mono paradiso abantu baito bagucha mbia more igente getanga nincheni yongwa kambia mone kyare ketwa chitega igatwa kora public participation ya yore municipality ega emwate betenga mugancha nanga tigewe kugaiga na ntuto gancha tukaire report ya assembly ega etia nga municipality ebe igo governor utori onko yani ngambia mono ikyari tukoria rero kwareteire abantu baito bagucha municipality egento kende iyongongo Mheshimiwa Ombati egento getigare to umwana ubyariwe ubwe municipality umwana utigare to kubyarwa no umwana to rokanga county ya gucha mbia mono sana abagetutu ba minto mbia mono abanyali bali ba minto njumwensi lakini chairman we committee atigale maegere abanyali bali ba minto mwensi batebire toye monyenye retanguri kondi monyenye nayo mogotu mono mbuya muno Mheshimiwa Ndari umugabano ito twanjete taya umudipiti gabana na speaker ya ito abachumbe ekenege ntekia ekero umwana kubyarwa tigo yonda byarwe elinde batachane elinde tonyora obukima wasababu jibe stokonyora alima ate municipality na gucha ango chachire gabana ngo kubwati story na iriro kwa bako igoro 100% na otoli nyuma ye gabana ne deputy gabana na abanyali bali 20 ne town yonse tikanya saba seni miyamono sana miyamono aba basi ba minto lakini batigale bali bakunete municipality aba basi ba minto injugocha batigale maega na bo minute tena motuga nayo the most senior most ngwa tunete litangana aba machoge wa minto nkwani angombi ya more Your Excellency zawadi kwa iraba machoge rero zawadi yo mwako moya 2023 ni zawadi yo kwa municipality Your Excellency na babasi na otore ime machoge katikati ya se municipality we are going to benefit Your Excellency in your term 10 years na ande togo sabomente municipality nyamache abagetutu bomente municipality na abanchari batware municipality yabo na abachumbe bali national government tubwaterane torete county ya gucha na tomente Gusii ite constituency yenye kunyarekana. Thank you very much. Oyo no Mheshimiwa Naftali Onkoba ya check ward bubas constituency bagotenga babasimbanga bwana gusimbanga bana aba basimba ari bwana aya thank you oiko mwandiri bagati galema machoge ba minto bali batarakunese municipality injugocha machoge ba minto mwensi bali barogoro kiagera na umutakunete se municipality ndiga ba maega kiagera bakunete chugocha tomo kungu lakini ogugu is the most senior most mokungu na bao kwa nalinga ne elimo arabu ogugu amente
Bono kiagera abambo machoge baru te bakwaneri. Your Excellency, sir, and all protocols observed. Eyempomba babora bwetene inega wetera somo MC obo Beatrice Kerubo Makwae pardon inchende omweshimiwa Musubati or elected Gusii ngima, meaning Nyamira and Kisii County. Buna tuwairwe municipality tuansire kuganyerera county. Bwangoiga 2026 ekemonyongeronga African Cup of Nations nechi yake Kenya. Enare ku request ebiti byeito bira tendere sameta mo kenyenya nencha sendwete magena biro sigwe chitimu chiche gwakira kurwaiga Ogembo Municipality. Beyamana sana. Inde neiba nariko na requestinga na inche don posika seigete noncha akerete nde tumata Your Excellency abantu bo Ogembo Municipality ebabwate echiro esabato lakini gewe Sunday nali echiro ya neko ya mugonga market no konyora bonsi bibarweta baralia kindly Your Excellency sir ingagachere echireria mbiamono sana ka kiringane ngoja kwa baibaga ambia sana Your Excellency incheno mheshimiwa Musonderio mu MCO wa bantu babo kimonge aba machoge ba mintongoro kyanga sama okonga no mura bia sana Your Excellency. I will speak two things in very quick succession. One, ekero mheshimiwa abincha kwana abincha otabango chole manage bwate liso na injira bontegete kwagirigo lakini mboli abachumbe bali ba minto barulega my colleagues na toisa kwa Ogembo manage saine totaye tichibeza toye bagere chibeza kurubosongo municipality ite kogenderera igona aboli sama skania mane when we do the budget torore chibeza to appropriate for municipality Ogembe lindagenderera number ibere Your Excellency, and this is the last one ekero togendera to sego Ogembo na Kisii County na inche na aboli sama skania manene ase kenyenya nero ni town ya chagete kale tobe kechibeza ororo cha physical development plan toigore kenyenya no ni town imene chipara chietororo erinde chi sub county cheito na jira chitware chinguru. More importantly enyagitari ya kenyenya buna bateba eri Ogembo ya kule ne ya kenyenya ya kule ya konye boke ntobeza ko yira ICU ya saba sisenie meyamano. Thank you Your Excellency, the governor and Timothy Ogubo mwemsio magenje god anataka na njenga kirembia mono gavana ito asoka to municipality ya samatuka mange tu aligiri mbe very simple. Your Excellency, goje gokwana igonta gete ototebi abanje kutoitabale amana employment. Please let us know abaishimiwa ngo itutole gole employment abantu bo Ogembo ababasi amachoge nabagirango kamuranche. If the investors come here, more ready to allow investors to invest in this municipality. Kamuranche mali makeire lakini tigato space investors anjota gete ekwene municipality gege ekine. Finally, Your Excellency, karanza kabisa colleagues na otoromega ya we shall support you na governor for the next 10 years. Na otorana mnamonaye mnandua machoga tu ateba tuko na wewe. Mheshimiwa aliva msani one tuatara naye matuka mange sana ko sabera maya na naye ko sabera butamba mangana maya. Mheshimiwa wangu achage ndugi county Ogembo ya Gucha na otore maegao bago chaka maoni we shall support that initiative tole maegao no muchumbone barongo tonyore municipal egwende county ya Gucha haya sayo make biamono nyasawasen Muyamono leader kiagera ngwatu bwate sana tugaikira gao aba MC aba barwede ime municipality injubali mole nominated ritangani moteba marieta elinde manyako aba babwate chi ward. Your Excellency, the Governor Paul Simba Arati, your deputy, all protocols observed. Amwedna kwambuka nominated MCA. Njaba nginanta ikutoka besiga baneke iriria tombwate singo. Tuachakire buya egento togo saba moro chabaraya bange na baketole tosabere ntogo buganko gratole buya tonyore twara ire bogeka mo tosabera. Your Excellency dina anjire gato bugate simbu yakale ngale bobe. Yakale. Your Excellency, the Governor
our Deputy Governor, MPs, MCs, and all protocol observed. Queens High. Queens High. Kwa majina anaitwa Gaudensia Mora. I'm known as Brenda. China alingi leader ya bana wa Queens of Simba Arati. Nominated kwa ODM ticket. Ticket ya party ya Simba Arati governor. Sindio? Mubarikiwe. Queen injiro wachitara nyomo tutigero Ogembo lea. Ya. Abananchi bo Ogembo mwansimbia mole. Lero tro no mogoko monene. Twayigoire municipality bo tole municipality me. Inche konyo alindara aligi chikure na alengeri chuma lya gavana. Ninje na agitenga kura alingata na muigora municipality gavana atarachorwa. Ikagera bono twachire konyo igora rero. Gavana bono kina alengeri chuma lya bana ngeno mwisimirwa munaye. Bone na araja gusabaiga. Chipounda lichigereriwe chibwate chijino na chiabo nyamasege chiabo sengera chirete ni kamwa se municipality ya Ogembo. Enyagitari Ogembera alia nero ntoje bwate kende pi oto echibesa enyagitari eri nerero lekane okuna kwogo sabakwane ngende go sabagabana negento kende nechipara chichigo sogo cha se municipality na chiro chiga kyoto echibesa egera chipara echiro kane ko bachingiya municipality ya chirebono abana inchi tigatoko ketwensi mbiya mono. Biyamono sana honorable Kerio, biyamono. Your Excellency, all protocols observed. God is good all the time. That is nature. Oyokobakwani akoro kwa Honorable Jeremiah Obuogi Ongeri ninjomo MCA Omachoge Bas Ward. Your Excellency, wacha nichukue nafasi kusema ya kwamba tuko na furaha kama watu wa Gucha hapa Ogembo Municipality. Tuko na furaha sana kwa sababu ile ahadi ambayo ulitoa leo hii imetimika. Ikongo tevanga lero iga Christmas kerogia chagete. Your Excellency twanya koragera konye twanye te municipality ye chake tumaye kwenda koragera. Iko lero na bongo tevanga na bongo kwa nande metenga ngorunda ngitira aliko wandi ya kakwota nesikuma na ndagere buyango kora ndale kitanda ne vikoro tokosema na baki. Your Excellency, nataka kuzungumza mambo mawili. Kitu ya kwanza ni hii. Municipality imekuja na municipality iko na mambo yake mengi mazuri. Ntoko nataka kukuana rankelinga hawa viongozi wote ambao wako ndani ya municipality walipigiwa kura. Hakuna kiongozi ambaye ni mdogo na hakuna kiongozi ambaye ni mkubwa. Viongozi wote ni sawa. Wakati tunaenda kufanya mikakati ya kupanga mambo ya municipality, ningeomba ya kwamba hawa viongozi wote waletwe kwa meza ili washauriwe. Wasema na bantu bamindo abara ibonsi ipibarangeliwe babekeme babekaranseme sayoro babange na kia bantu bakwenda gokoraki koliko ne chigasi gase municipality. Your Excellency, egento kenao cha kokwanira nkelinga abara ibamindo muikaransta na inukero mwajire tu akire mesa kokwana kwana mabe tuchikari chionsi emesa tawo kwana mabe tuchikari jinya araba. Your Excellency, na turasuke bosio tokonye municipality eria ya Ogembo. Egento kete na leko cha kotevankelinga nafasi zitakuja ili watu wote waajiriwe wa municipality. Abara ibamindo naye kero kuanyora libaga yoko liko mondo kero kuanyora libaga yoko monte gasi akore kara chakero yotabwati tiga nyora libaga yoko nyora gasi gwachakero nyimbo mino gaki toko uli baga wachakere ndugu yabo toko uli baga wachakera mwisu ko mino chakero yotakole tikiege yotabwati. Your Excellency, ayo mambo mambili ya kuzungumziwa au utasikia shida yoyote kutoka viongozi wa municipality ya Ogembo. Asante sana. Biyamono sengenjeji ngaki neli ile lianzire gusaleka. Thank you Honorable Sonya. Your Excellency and all protocols observed. Nalenge ko bakwani Happy New Year. Happy New Year. Biyamono sana. Nje igonkolo ku Joseph Sonye Ondari korusa meta. Bono nabona ataka na nje nkwa na mangana abere. Mheshimiwa Paradiso Biyamono asoko to alibaga. Koranche Governor, Your Excellency, na yenkwa aligere libusia. Buna bakwana. Aba MCA babo machoge bakwana bonsi. Gakia babo basintu kwaneti. Lakini nkonyora tore libaga gwetere nchirende.
leader of majority ngochale na boy got deputy speaker ngochale bono na nje tigantware ribageri nkwaneiga abakwanire basabire bo machoge yoka bebete bona bo basi terini te municipality kamoranje na intwe e municipality ye njarenge koba inyora abantu babo basimba baretwe bagache na mbelia arabwe municipality ekamanya goikerana kamoranje none bintu birimo korwa rengera likorweta rache gochirogora bo basitonyore naba omachoge naba ochibarigatia na barubu banyorerani gose bana bamintu ekero to gukua ne library ne Ogembo library ne Muinaria sameta tibwati library sameta mukwerere ngima tibwati library asa abana baito na intu bakogenda barigererie bitabu koranje gavana gaki nagosorora digererie library eri mbuya mono kamuranje gavana mbuya mono nande nabona atugameise nkoira ne limbia mono inyore taliaye tigango tebibuna boundary ye njarenge goikaria asitoigwana ne teigete bono igo toigwana ne tebune boundary igekogenda te all the town council ya Gucha eye mine tibuna toigete nyansongo tugaikaitibu igamangana aliande mwa abantu baengo teba buna toigete etoraria ya tigana tigatogende buna town council ya lenge nande na bichateri ya likire kamuranje tigatogende igo gavana gaki narenge kugusabege nteke mu bibere korwa paka renimeke chita ya chibekira chiga ikansa ruguru gaki guchirugura ali ntubwati tayende renimeke ninya gitali ya private yes lakini abantu ngo yetamira bale mono yabakonya gaki nero tigebe kiruchita ya iga chiketora ikero chikiretora abantu baito na baru bakore biasara elio revenue ekoba corrected enyore nkobere corrected kurwetora na kursameta egento kyomo elio kamuranje Ogembo te tuare market koru Monday paka Friday paka Saturday sameta nero samete yero tigana intu toigore market yo ritukolia ichuma na intu abantu bagenda ororo echiro abantu bakatangwe koru Ogembo kamuranje tigekige koru igoto igore na intu samete market omo elio Ogembo kumagendrete koyo kulera Ogembe nyagitari kubagendrete koje kiurere kiniwe enyagitari eko Yesu kiangake ne ya nyansaki muinunsa nyansaki nero tigebe promoted ebe tuale pake bitanda sabangina bakonyorera abana timaindi gusere bo formula yeroke elienya areko banero egokonya abantu basameta gwetani ayu governor imbuya mono na inche nabeire negesio kobana ki na inche nabeire inkoigure municipality Ogembo ni nkumambia mbagotebo omwemisio igorete municipality Ogembo korusameta darisonye nyasabe nainwe ayonsi gabana koranje tokolere mbuya mono sana your excellency twaja konyora ibagabu yatugukwana naye twakwanire tubase ko toira njirinde kisengenja abantu baminto your excellency bacha na ande iro bagarita iyo bagukwana nganjero gutambua esibare batenene ngukwana batenena limuramanye ngambare ngo ntubase kubara ngambare ngo abantu baito ba mama mboga mbarega bakurawo na mamba mboga moigweti na bairiri atire buya mono abantu baminto ba boda mbarega na baingoja koeguribaga korwe municipality minute chi ward chionsi abantu ba boda moyo mbarororo abantu baito be kanisa paka bali batusabira your excellency mbarenge na intu abapasta baito moyo na balisia mwensi no baroje moino gali your excellency they are there the business community mbaro lakini baadaye ngo kwa bali sawadi barabutigantige mbate na chinsa chiri ba ko esa wadi ilinde baterine ba ko esa wadi yabo your excellency ntubuate ji board member chia factory ya ito ya tendero mo chairman na ande still ya board member ji factory ao tenena ga kyo sole omugako mweno ibaga ndiyo omugako mbaso mweno wherever is ngoli your excellency that is the board member na ande no mo chairman otendere factory ebate boy karanse lakini
totiga kwane Your Excellency lipo gosacha ko kwan omoere iriri rubabwate tiga kwane rieta riuka Mbuya mono, Your Excellency, Your Deputy, all protocols observed. Njeno Mbaso Mweno, a chairman ya Ogembo Tea Factory, na ande board member ya KTDA Holdings in Nairobi. Abale mitualeko sabayo MCS wakwa na about chipara, chikari chaitongo saleka chire. Ekiagera egari ego saleka chibesana echikoru esabalemi. Njenale go sabanga Your Excellency, as you get you into office working, chikora anche tokonye chipara chirosigu na intuto manyenga ntubwato omuntu go jari. Mbiyamono sabalende. Mbiyamono mo akasoka baso brief. Omwana oli owatire moino gari asirete omonyene ligerere moino gari esoko ndigerere tunji moino. Omwana oli osirire omonyene tigamo ikere bwango. Your Excellency, nganjire ntambwe former councillors batenene because I know you are a former councillor. Tenene simore gabo. Former councillors na arorire batenene. Former councillors wherever you are tenena nyandoro twakororire nkuagaje tese municipal ego chako ekobera. Thank you very much. Your Excellency, aba youth imbaro bakora one youth president tenena asora montako bakorore nguaje youth president tenena embulembe tenena igobono to cha chinsa cheri na kani His Excellency otabire chinsa cheri elio moisopi Your Excellency abantu baito bakabeire former MCS imbaro nande gaki onyabere Your Excellency we worked with omo MCO Masige West omo MCO Sameta no mo MCA o Machoge Bus no yobosoti sengera to make sure this amagane municipality ya bere reality ga kitiga baiche batene mutu watu bakwibicha ikigioka na kingo sorora inju the former MCAs mwensi paka Shemundara. Yes, former councillors, former MCAs. Former MCAs. Tindi ko bai baga sengenjo chise chere njugo jamu akwebicha. Tenana umurigereria abantu gocha. Your Excellency enima etenga banasiasa ngise ko bari wa gukwana ngo bakwanira marieta elinda abantu bamanyenga they were with us. Oyo mrefu kefa mugaka korukisi centro. Oyo Peter Doyle ole korubonjari nominated. Oyo na aboko koru kiogoro konyare. Oyo no mumuro minto koroku chochi biba olenge korubo kimonge. Oyo noyo ndo nduso olenge korugetenga. Na ande getenge ndengeye nere Samuel Nyambeki. Oyoro sorondo nere twabwaterana ese town gatiga ko make sure e town yabeire Machoge Pass. Oyo no honorable Ibrahim Mumbuya nere no yobosoti sengera. Nere na tubwatesi. Shemundara no oyo mintoga. Wana rende kwane rietariuka. Erietariuka. Thank you. Thank you, Buyamono, Governor. Karibu sana no anyakure kurwenge weye na intu twagokire asogo chagotwa echata nakuri ntubwatera namo na inwe buna ewenyeye abantu baga Ogembo mbagwanchete naende mbagenderere korosio mochioyo beta Buyamono buna mwairete ogocha koba Buyamono nyasawo Buyamono sa. Your Excellency, Tigantambwe national government in Barega, wherever you are, Mulevu. Awadwa minto ya Molega. Itangani Tigante Bembi Yamono. Asumo Gavana Coretta Municipality Ogembo. No wanya bargo taka konsie que la mono tiene public demand.
Egente kenje na kerwanere te konyorungwa oire marani. Konyo ya chire marani. Tokateba te ko marani tigebe Ogembo. Gaba n'abantu bakoja kuliye mirimo ga muntu taru Kisii town yaje kuliye mirimo yo kwabusa Ogembo. Abantu b'Ogembo abangina abaisaka bakole campaign bagwemere mu Ogembo babuse. Ekyo moiso asenge to yetinsa ngokwana nalenge abachumbe bali ba Gusii bali mokole kasi na gavana buya mono tebike bagendi na chapolio noti tutu basike gavana onye mbago sika gavana 2027 nyumbani na andekere abantu b'Ogembo ekere gavana agoitwa ngimoko kirera kani aboisi abaisi bande bose bagotiesa na gavana buya mono Mito ta kora tegara. Tegara. 1 minute in kole. Ngari bagan kole. E ubia ko rusi kwali bosongo gaba na kole ga singi ya. Ese ko bekwa. Manya korora abantu bali chisese bago tebanga ne ga simba bakora amagaba ku TV abantu b'Ogembo mukirete. Mukani abantu bali. Asaya make tigantigera ugaba na bujamana. Your Excellency, having a public demand. Aya, Arambe, Simba, Arambe. Aya, in public demand, Your Excellency, now what the gerend. Our Visaba National Government, tomorrow Mwenzi P, NSIS, NIS, CID, Paka OSBD, Asemorega, Kikabura, and Chetenena, Paka Bachivu Waito, Mosukake. Paka Bachivu Waito, Tenena, wherever you are. Our Visaba National Government, NIS, OSBD, Asemorega, Tenena Mwenzi P. We working with them, Your Excellency, and you working with them, you know, those are your officers. Buyamono sana so kutubuate si elinde to ikiraniga si. Your Excellency tinta eteko genda mange ngiga unta etenko ra so gotebe gente kamugiuka. Your Excellency Ogembo tualirire amatuka mange. We have cried enough. Na Your Excellency akena buna abande bateba lirie serikali guchikoerera Your Excellency ungwa enata ete kuigura. Na inje no yo mo buri nata ete kuigura but na manyete nga ekerogo cha kuigura na rituranyore binte bingi. Aki seli na ta ete koigora nyabere nda magana ina akorete kiri na erete wo no kamuranje tubugate si moto echibesa chisa inebu na musiateba na rio gembera rokane Kisii ya chira tambe. Just give us money, Your Excellency, and you will see Ogembo yakinire because we are also preparing for 2027 in Nyasaw Wajata Konyole County Government. We shall be happy. I know, Your Excellency, na wasa ini vitabu lero omweshimiwa Alpha omweshimiwa Obiri mwezi na barongo mogende mutuligeri chibesa chiri chiakura na chiri chigo cha chie grant akitonyoro Ogembe agachu Alpha. I know you will be so happy. Obiri no kunetega, you will be so happy. Ekerogo Ogembo yawe onyore gendret ekio moiso mokonyora mubwate investors mo invest na Nairobi bachumbe oka leto Ogembo agache nyumba obeke biashara omontanyo ole gasi yo gusuguma no neguru baro yoka. Thank you very much, Speaker. Karibu sana abantu natigano bamaete chairman ye committee ya lands amonabo bisabande elindo baelibaga. Thank you very much. Nyasaba senimbu yamono. Yamono. Your Excellency, the Governor of Kisii County, Your Excellency, the Deputy Governor, abachumbe baito, National Government, MPs, honorable members, Nava na inchimbu ya more. Happy New Year. Happy New Year. Your Excellency, the Governor, today is a special day and a great day. Esa abantu ba minto iga ekiagera
banyorire keegwa kio mwako muya kio municipality nande I think abantu ba minto tigatwanjira nenga ase Gusii ngima rero noga banari eresu gukuga iga ikiagara nintu arenteire eliwadie omwakomo omoya mbia mono tinta getukwira jinsa jinyinge yo excellence at this time tigande ente chairman ya lands oyo akorete gasi nyinge ase korento municipality yeye nane ojugotonira chionzi kia Gusii chionzi umweshimiwa Ibrahim Mungubo karibu mbia mono speaker your excellencies Paul Simba Arati DC Robert Monda our MPs and my colleagues. Happy New Year. Yangu yatakuwa machache. Ningependa kusema Your Excellency, ninde privileged yako nje na renge chairman ese erichimwe ya eta asamangana ya acha rero nije na renge ase committee area lands fiscal planning and urban tukabwatira na nomo na MCS bali na barenge ba bakato laika stage yo moiso bono rero twanyorire municipality enata tejo kwanega ndokene gya kabira asinge ye weta Your Excellency chirichi arenge chi urban centers chonsi ipi ase chi sub county cheito mtu achisugete na chirocho isano ni wachire a final stage yoko bachi town alafu na echinde isato njitakeire njibwate chibe sasa supplementary na roche enara go saba Your Excellency otobwate sie ege kora toko nyora chi town yejese ndobwate Nyamarambe ndobwate Mosocho ndobwate Marani ndobwate na Masimba ejire final stages yoko bachi town ege jiko bachi town in additional location kurwasa national government wocha stole muna rero igatwanyore municipality ne additional location kurwasa national government etotokona so tinde tukwana mangi Your Excellency ege ntuyo kanare okuboria otobwate sijiba sirije supplementary egera tokore chitownship ejina chirocho egera abantu baito banyore huduma yange mbia mono na nyasaba seni. Thank you Your Excellency igari esa assembly ni mbwate na nchirita sipu yane tiganda angarite minority leader very fast because of time 1 minute kindly Speaker sinini Your Excellency ase committee eli ya lands kurase ya assembly na banda teko bakere nambia mono asenge jega singia bakorete paka mangana ikerega iwo asenge jeje ngaki kanga na obaja lakini tunashukuru Mungu asemole bia mono. Minority leader just 1 minute please. Your Excellency the Governor of Kisii County Simba Arati, your deputy, Your Excellency Monda, and the second lady. I see all the area MPs from this area, my friend Innocent Obiri, Alpha, Jahir, and the new engineer in the market. I've heard of you, I've seen you today live, and all the protocols observed. My name is Dennis Ombachi, elected from Arani Ward, and I have come here in the capacity of a leader of minority to confirm, yes, we passed this in the assembly, and to make sure that we have a second municipality in this county. Your Excellency, thank you and congratulations. Number 2, we are now growing as a county, and I'm happy the honorable members are here. The MCS from this area have asked for a second county, which I support. I now want to ask you, because for Kisii to become a city, it requires an act of parliament where Honorable Biri and your colleagues will assist us, so that we develop other municipalities within the county and that we fasten the development of this county.
Number 3, Your Excellency, my friend Murefu talked about Marani, where I come from. We have no problem. We can wait until the others get municipalities. We are not in a hurry, but I want to inform him that the last time he was in Marani, he said that we'll be given one. Now that he's here, he's changed his tune. Lastly, Your Excellency, you are welcome to Bogetutu. Anytime you have a nafasi, sisi tunakupenda, tuko nyuma yako, we are supporting you 100%. The other areas of politics, I know the senator is your friend. Give him a call. We want development and we want leaders who engage whenever there are issues. I wish you well. May God bless you in this year 2023, and be assured the residents of Kisii are behind you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, minority. At this time, let me call the majority leader to come and just one word, the majority. Your Excellency, sir, the Deputy Governor, honorable members, abajumbe be County Assembly n'abantu b'Ogembo mbuyamule nande jetimbu atia mangana mange. Your Excellency, igento ndagusabe gioka municipality yachire ngwa igumurefu nateba nanda abantu mbaru asibakoru bache kuri gichigazi abana bachi Queen Simba chandeka abantu b'Ogembo ntwarwara abantu bagucha ntwachandeka tigana intu twebuchere round yeye gosebono egento kende ntwachagete kwerendeye no muske shemu ndara oyoru mutuga shemu no mungaini yale moege ntu tigaba bwaterane na paradiso tigantigerego mbatebinganya saba seni muwe na mwaka wenye heri na fanaka. Asante sana na intu nyamacho to inyore omujumbo biri bunare gabu na koligereti na roch maita enu mubasi naye inyora tataka tigantigerego Mbiyamono majority at this time. Abantu baminto nyanjere ndangeri my deputy speaker nera kwaneringa nerimo. Abantu ba Krista bakana banembu ya more basi bono nje ngoro ku Jacobo no yobagaka omo MCO Masige West eyere mosores mokurusia mache timbu ati amange nda tebe nelinko bakanelio mwaka omuya twachakiro 2023 nandege kunyale kanesiri nero bataba tebia soko ewe county ya Gucha kurigel population gwikatonyora abana nje na chakire komenta abana na inu momente egerekere miaka ego chikubaru abana bakubaru n'abantu baito tobe population isaine wetie municipality na tuetiri ne county egoja tariboigo ega abana ba boda bara monyo mena ne banyora abana egerego chakira bona our population will become big and bobas constituency ebutorwe e county towe kurukunga Gucha county na nje gusinyole gerego ororo nyasaba seni mbiyamono deputy speaker. Your Excellency, at this time tinta ke tibacha ga iganimbata my board members bari bako konya sokorani the county assembly nkai more motene neiga ekila kitenango iga oria koro kuchako bonke on the clerk of the assembly orin Samson ontori ne board member noyo paradiso ondali nele vice chair ye e board ya nese nkolani abantu baminto. Your Excellency, I think today bakwanira mange lakini rende nanje na bongo teba Your Excellency nga mbiyamono asogo torentera municipality ekiagara municipality nera magenderero nerego torentera jipara etorentera machi muna kwaitu isibigari netorose nya gitari. Your Excellency mbiyamono at this time nindo chaba isimiwa MPs baitu no barega mwesimi wone kuro barabu barongo noare chanda noare gari mwesimi wovira at this time tiganda ngeri the area MP gaiga acha kwanare ntaba isimi wabari bakwani abana inji. Hono kongeli
Bwana asifiwe. Moro haki. Korango iga. Bwana asifiwe sana. Nzira mujumba alifa. Omwana o pastor. Ande kanisa nenya tera we kuruko Ogembo PH. Ege tu anongwa kerekura. Wasema no kaki. Omujumbe nara ani omujumbe we county. Majority leader. Ngakio teba nga Simba ga tari sobo. Simba ga nonka. Nigara aje kuba kwani nyamache. Wasema no kaki. Simba no ekeracha mambi na kru Simba nga Simba yukuru mate waikiro Ogembo. Kayagu etaterwe tukero. Ego Simba no yongo. Simba talieta. Toge tika kira Ogemba. Ama ebintu byagalire nanjire Simba. Ntuntu arwaneta como last time. Nje nalenga UDA or ODM. Azimio nde tanga. Mama etabaga. Lakini bono tiganko esiri. Simbo is the best governor to go to Kisii County. Why? Njeko kwa simple reasons. Ngachari tende na aberko mwakere simsana. Omo governor ku Kisii ntwagamba no biri kitoko cha by the way. Na Sahil. Ongwa na abete miaka 5 ndo mochumbo machoge. Obiri aro mochumbo basi. Tanga kirite simia development na tugalimo. Lakini Simba turete igoro mambia. Ntoka araria Ogembo. Erebya gosere bo. Musacho no mwana na utare ngaine miaka na mateti gorangano njeti nkuli kibuga bananyo koro kogo cha kogenda arocho ntigere. Osebono gagi. Nande ni mbwate bill ebiri mbwate bunge yogo create kucha county no toro no muchumbo obiri. No toro muchumbe barongo. Sairi gano nyole korwa nyali bali chache na nsainereti. Bone gentu kiatigire ngucha county. Ngamotore gagi. Municipality tekabano by siri. I used to work here as a town engineer. That was 2007, 8. No tu arengeno mochia maniga nchuga paradiso. Inchi na approve the plani oyonera onengo mochia mani nga kieyo. This is a good man by the way. Nga kieyo municipality tu abwate 5 km stretch. Tu agachogire paka igale ntoka ikirigale. Katimali Irongo. Tuagenda Itibo talibo. I think that's the boundary and tuwate TS municipality. Igo ezo kubwata 5 kilometers kilo monto koreki osoire nyasa gusinta tambia mono. Se monko nyabono. Andenda tote gare. Aba MC aba. Ka kise miake ebere bagweteri chibesa chisaine Ogembo. Amachi acha na tabeti Simbanga abeka macho Ogembo. Mwanyu amacha bano mami. Lakini egento ngero ko moinyoria. Amacha ali akuru musora. Ekerongo kina karegande school na kota civil engineering. Abantu bato beketa mache matali ali gwa kurwario DC agende tangiere nguraria. Ekanisa sindi munye maetio asapra mache ma pakeri saviani agachire. Kenda ngo mugabano ore I think is a small problem ye pamb. Akonye side ende kuchimangere. Aye kiago cha ko nyanongo Ogembo yatorama amaji ngamotore gaki bono iga kura ego to 60 million kuru 25 million ego Simba tarieta aya bono tiganga ta Simba mecharo gwatwali nande ken abantu ababonsi baraye binyore ibibiga municipality it has 5 wards bomachoka chache the entire it's covered bosot sengara bochitendere na machoka basi. Bono, there are 2 more wards. Chirabo basi chigo chanda the municipality. Abantu abe binyoro ekenkebirichi, kelimo kendo, kelinya miobo, ekenai werogoro, mangere, liagongeras, nyansara, omwe musiena kwa napaka nyamasege, Israeli, Itibo, ebyonsi ipi, emerimo bata geto bae. No kabwate gose. Usine muromoko liga ako sabara. Abanta bara bonsi pi tigango tebinga da jobless amaskani okora tokorere ese municipal Ogembo to emeremo seita to liko mugetutu gosomo nto bosongo. Gosema no gaki. Abana bara abange bandi chipikipiki barose barike babuse municipality yeye. Tuchaka tukura mache. Bongo oyo
nigale ngomontone sana chikura cha last time ugachoka moira akana komachi naba muraga iga to motiga matena kwa ate chibeso komachi ganga muntu bae bisino mubale igoyo naka muraka nago sabire gasia osema no gagi egento kende now under the municipality we are independent bono tuetene nei bono nturikonda bosongo kaki manage this town ibuya etokonye etobioki egento gwatigaire bono ese omwaka oyo stadium ya tendere to ira sameta gagi osema no gagi anyebeke sameta go tendere go sentendere gagi alafu naende tateba egento kende chinyagitari kenyenya nyamarambe nechinde lakini chionsi peke emergency atokire etokogenda bosongo gakibeko Ogembe nyagitari na inchi nanda naruari guoko sebano gaki naende mbabu ati generator bangakire tubutuko bagantebe generator million star ngabate chiti ngonyara tinguru CDF gaki bagore generator anu mono muntu muyole generator kia estima ya chire generator waka eki omo no x-ray no maternity wing at least this financial chairman paradiso bako no million 10 e wing nera ario orushikirama okorogere at least to enough space on top omente goro sebano gaki tigango tenga Simba okore binte byo Ogemba anse ino abantu nabagatoko achikura nyasao yokoro mugasako gusisena abana babo ngomotore gaki amaya nani ngirorira amaya ario gosimeka rero ngogwaka nibuya nyasaye mwanya bantu okomosomeri omwana koru primary agraduate university oko goregari agoshiarira machi igotabu ati shukurani lakini amaya ali ogokora ngokoru wadi nyasaye akisa yamake omwana opasare bya gusare bobe nyasaye atako baseni gaki nimbwata bachumbe bacha ko nga company obiri nchigocha hotel ninje chingore Mheshimiwa Governor Simba Arati, Deputy Governor, bajumbe mora abageni bonsi bachire ko witness municipality ya Ogembo mbuyamole nagokire nenche koba eomo ase bali bako witness municipality ayana matunda devolution kero togotwara municipality chibesa chi comment wocha naende opportunities chatoka aigali sabu einere maana twara sereti devolution bali bonsi Korwe County who actualized this municipality. I thank you very much. Iga bono tonyora mangana makaya ande tutabwate Mheshimiwa Simba Arati omonto okosa iro leader majority kerate bangana umubazi injo mojumbo Simba Arati talibo bisi bono ngakiteli ekera aruse tiabe gete slippers yale nkali gatenje ngomoikera ekera abe slippers because there is nothing wrong with that tatigalende atokolere akolere na abantu lakini abagotomenta bike ebyanka biri amanyete baminto gake yani ekera go eta ekego chankirige komo akolere sema mu mwabo agochigo etogochwa akora arusi kwanza amanya ko rusi ekende eyaro talibo bisiba minto gake negento kia wazi onde bwenzi na bagokora igo gose ononaki na ende Simba tigangote Alpha okwanire and Alpha he did not put it rightly miaka ikomiongwa agamba njetanga akerezimi onyendimo na njino mojume na alenge na ni mwaga tale kubwata na ntali you know level ya itona Alpha egaro to wagara isi kwele tali always emejana to bwate gato wakera mo ngo kwani twalenge tale kubwata so lende lakini yochire that is a difference in itself is a difference. It means na botoko gamba muna wana 130 nchiche
tuje korore sheria ngiye iga aina maskani amanene amaskani aya na arakogera na incha asende kombwate chance yo kubwate sibune governor kurwalia parliament na inche ngo kubwate sisa maskani so abantu baminto tubwatirane tokora maya na tokora magendero seitu iga torosie body engia na ande toligeri integrity abantu tokobeka ekaro chibeza chiachire bachirenda buya tinda akora onde bugenzi okona koraga Simba Arati ebyara amanyanga nena abwata abamwe abakuru bazina kuru bomachoge gose ononaki so atige kona kukurute byara na eti bwo akiara bami numba rororo ntoyo so to bezo kona gukumioli okona gukwana iga aria katene iga is looking for populism. I don't think there's a point he has. I manya no bwatina ya bami no if push comes to shove we shall be there for you and we are there for you. Mbiyamona so kontegera. Mbiyamona sana. Again to yo kanta gete abachumba batubwatirane. The review bono ya chakire koba ya IBC. Tutagete bo basi constituency eba kabiri. Pomachoge inche bako sekaranga mbwate chugodi sato na inche ntwara chugodi sana. Chinyomba mbwata Simba. I want to appreciate no ete minister Machoge basi. Na no ete I think a political advice. Umrore chap posot senger. Kono ba ojitendere tinda yubuyanga onde nakotaki naro boli ba ojitendera alafu ba ojitendere ne fani bwato mochi nande gatoro mumba akibaye gasi barongo njugoje Abantu ba Nyasaye tumsifu Yesu Kristo. God is good. Happy New Year, Your Excellency, Governor Paul Simba Arati, Your able Deputy Dr. Monda, and his lovely spouse. Abachumbe Baminto, led by a host, Okorokunga Alpha Meruka, Aba MCA Morega Mwensi, Ntaketeko Teba. All protocols observed. Taketeko teba. Lero taliri tukoligia. Lero ndiri tukoligia. Mwa akirete Simbe kura bose mwa akirete kura. Balenga mubwato mogoko asengencho Simba arentire municipal iga Ogembo. Ongoro kia soko boko please. Nabo kurambora nonye nigo kiagera twikaranzirege kabose bono. Abantu baminto nje nkoro ku obadia barongo omujumbe obo machoge borabu ateranete na bomanyi ndagete goteba asante sana governor aso koro kyokoboko kwao nende buna gwatoyete chira ngankore ntore municipal ga ndagete gosaba machoge baborabu baroro imokiango koboko igoro no bamaega ye tent imokyo koboko igoro engencho ne sababu nero yagera nabori imokyo koboko igoro onye gokurubu machoge borabu akeroro che bachire igaga engabi yabe kirunsa ntosoke boza ntoruga boza ga kinebe boronge ngaitogo chigoso atogo ikaka ase igo chiga sinchirega governor njenkorako monyerande tinganje tigocha in the public mono kiagaranda abaise gusali kora komonyerande ngana nyolira aba youth abange baba machoge yeito ya burabu batagetemeremo na inche kamo ayegulero aba machoge ba church nende congratulations to bako kerete sana tuachire ko witness a gift ya chira na inche ntagete go sabanga tinkoegwa china fasi ga elinda aba youth baba machoge barabu na bakolega siga se municipal mbobenda akore ekende governor magenje nonye manyete twakorire na siaso magena nonye manyete dio kindo nero nyamache nero na nyamarambe na ga mugonga to koriye style gete iganae upgrade ya saya
abe inse yoboteneneri na harotorore bose ntogenderere twensi yamo mbobe natebire eiteri boronge aya ekio moeri bono ntagete gukwana governor konye tokorigia chikura riri tokwebereria abananchi batoekura ngotorangeri kwarenge wagatorangeri gari Nairobi toikaranza nonye tobegete chirangi chia orange ne chinde ngotorangeri kwarenge ka kibono kagwasoire nainda asoburai na asororire nonye kere bunere torangeri nainde toikaranze torenganga kitoranyare kobwata na maboko twensi abagusii tuire Gusii ya itobosio tari bogaki elio moeri bono pi aye ntaragenda gago naraga kero muntu agwe togerio yobo tari gavana aye nomo basi inche nomo machoge inche no moigwa baba basi na aye bunoro moigwa baba machoge tari bo omonto getakobyokera asaba ngina rome rende gaki koro moigwa baba machoge na intulende ligereria iga ukore binto iga I no understand timbi ya mono sana bone kyo moelio pi ndagete gotebia abantu baito bantu ba minto Ogembo municipal ya chira ne babunera abe onye mo konyara kwe karakariga ebintu ebika bigo chaka gokina etoke ngani no abatangani morororo municipal ne tokonye njenda gete goteba ngani mbwata kinga gete muinoga na hinde buna mwateba ninchendi gincherende na hinde byombe kurugorari tochake kona korosiga bwango bwange municipal heye ne ito twensi mbiya mono happy new year na batakiro mwaka bwebisyo na magendero nyasaba seseni mbiya mono sana tatiguta ateba amafuta gocha gobeka usino hoteli goseboro gaki abeke amafuta gosebano usino hoteli minister yantebiringa mache mbali pe pambu Ogembo nga macha achire tangi yali nga motore gaki pakonte biringa dirizana ta tangi moina na go kirisana tori miya egana understand it ne ta elia njoge to stioget ngo kere tali gaki ego egenta rectify ebinte bion sipi mbabi kolete na ndembere ni process kiagarire na rorere nganche ne county government ya Busonga na government yo Simba tobwatira nemerimo tokore emirimo buya nyasaye akoreki atoseseni another good thing Simba akorete lero ntobwati ODM ntobwati UDA we're working under one government led by Dr. William Samoei Ruto totebere Ruto ntonyora macho Ogemba no ene county yeto kori ntonyore gaki igotika tobwate serikali the national government tokora magendero nimbwato musani omu machoga yani umunyari bari chachi Sahil Chanda nchugocha oyo no mumura okoimo kiriye privilege ruta ali state house na no muntu bwe chigoli tago tokwane mangana gaki Asante sana Mheshimiwa ndugu yangu Mheshimiwa Alpha Miruka, asante sana Aseri Baga. Your Excellency the Governor of Kisii County, Your Excellency the Deputy Governor, all protocols observed. Kwa majina ninaitwa Mheshimiwa Zair Chanda. Mimi ni mjumbe wa Nyaribari Chache. So mnajua hapo Nyaribari Chache? Mapema mbia. Nimefurahi sana kwa kufika hapa. Nilikuwa safari ng'ambo, nikaingia jana usiku na nikaongea na gavana na ilibidi kwa heshima zake niweze kutoka Nairobi saa 10 asubuhi ili niweze kufika hapa, na nimefika kwa sababu ya heshima. Ya pili, Your Excellency the Governor, this is a noble thing that has happened. Na mimi kama mjumbe ninataka kusema hivi. The transfer, tunaomba ofisi yako wafanye mambo they push mambo ya transfer of functions ili municipality qualify iwe gazetted so that this municipality iweze kupata pesa zaidi kutoka World Bank. Ama namna gani?
si pesa iletwe hapa? Because ninajua the last government ambayo ilikuwa hapa ya ule mjamaa anaitwa Ongwae ni kama hawakukuwa wamegazeti, but niko na imani serikali yako excellency itasukuma hiyo maneno. Ya mwisho, kwa sababu ya saa, najua watu wanaongoja kumsikia gavana wetu. Mimi nataka kusema hivi. Mimi nilichaguliwa na chama cha UDA. Sisi wabunge wa UDA tuliitwa na gavana. Tukakaa chini na tukaongea. Na tukakubaliana tumuunge gavana mkono. Sijui ni nini ilifanyika baadaye, mambo ikasambaratika. Kuna wale ambao sijui ni kama ni madeni walikopa, sasa wanataka mheshimiwa gavana awasaidie kulipa. Na mimi nataka kuwaambia wale viongozi wenzangu ambao tuko na wao kwa bunge. Wananipigia kelele kwa nini mimi ninakaa na gavana. Waswahili wanasema fuata nyuki. Unataka mimi unajua ukifuata inzi itakupeleka wapi? Sasa mnataka sisi watu wa Nyaribari tuende wapi? Sisi tutafuata mali nyuki iko, si ndio? Si huyu mjamaa ndio mdosi? Si ndio wako na hiyo asali? Mimi sitoki hapa, mimi nakaa hapa. Kwa hivyo gavana, mimi utaniona tu niko nyuma yako. Ukijaribu kunipeleka kona, mimi niko na wewe. Kwa hivyo mimi ni mzigo yako na wewe ni mzigo yangu. Hatuachani. Ya mwisho, wale viongozi ambao tuko na wao katika bunge wanamkosea heshima gavana. And I want to ask you, and we have even spoken, ni lazima tukubaliane, sisi ni jamii moja. Ni sisi wote ni wa Kisii. Tukubaliane, tumshike ujamaa mkono. Shida yao ni succession politics ya 2027. Nyinyi mlimpatia ujamaa kura zote. Si ni ukweli? Akawa gavana. Mimi nilichaguliwa na UDA. Mheshimiwa Alpha UDA. Mheshimiwa Obiri is it Wiper? Wengine namna hii. Lakini tulikaa chini tukasema ni lazima tukae pamoja as a community ili tuweze kusukuma serikali ya taifa huko juu, tuletewe chakula. Hata ikikuja Gucha, ikienda Nyaribari, ikienda mali yoyote, si bora imefika Kisii. Sasa hao wanakasirika kwa nini gavana ameenda kuona rais. Rais William Ruto alimpigia gavana simu, akamuita, akamwambia njoo tufanye kazi. Sasa mlikuwa mnakataa gavana aende kufanya kazi huko? Kwa hivyo mimi nataka kuambia mandugu zangu, kama mumeamua, mumesema kwamba hamtaki kuingia katika hii mrengo, sisi hatuna shida na nyinyi. Lakini watu wetu wataumia. Tunakubaliana? Muko tayari tumuunge gavana mkono? Bas, kwa hayo mengi na machache, asanteni sana. Nyasaye awaseseni. Tagambe tu bia kaki. Omanyiro kwa neke Gusii. Take begeti na mangana bara kaki. Nyasaye tigamoseseni. Now we are the peak. Sababu yomrango tuere. Ona nataka kwa speaker. Atoretere deputy governor. Atoe governor. Hado isi Nyasaye tigamoseseni. Na ana abaga na iriu mwako muya. Wo seni kwa Nyasaye. Mbiya mono. Abantu baminto tigamba confirmiri gentekemo. Tatie municipality yeito gabana nabe gete besororo through supplementary na ndaba isimiwa mbachi eteti. So chibesa nchirororo togo chakera municipality go chakera muna twacha ko mwako yo ekiagera gabana nabe kachibesa na aba MCA mbachi aiteti. At this time, let me take this special opportunity to invite Deputy Governor to make his speech. Then Alangria Governor, Deputy Speaker, the Deputy Governor. Your Excellency, the Governor of Kisii, Honorable Paul Simba Arati, the Speaker of the County Assembly and the MCAs present here, members of the National Assembly present with us,
all leaders, Ogembo people, hamjambo. Bwana asifiwe. Happy New Year. Aya. Your Excellency, nataka kusema mambo machache kwa sababu ya wakati. Niseme ya kwamba tulipokuwa tendere tarehe 12 mwezi wa Disemba, ulituahidi na watu wa Gucha ya kwamba tutakuwa hapa siku ya kwanza ya mwaka, siku ya kazi, ili utupatie municipality ya Ogembo. Amekuja ama hajakuja? Your Excellency, ningependa nirudie mambo wengine walikuwa wanatumia wakati wa campaigns, ya kwamba wewe umekuwa mtu wa kusema na kufanya nini na kutenda. Na maombi yangu kwako ni kwamba uendelee hivyo hivyo ukiwa na tuongoza katika kaunti hii, ili yale unatacha, unatamuka, unaambia watu wa kaunti hii yawe yanatimika. Sitaki kwenda haraka, ninasahau mtu hapa. Na chane customer yane. Inju. Customer inju wangu. Nilikuwa namsahau. Si awasalamie? Igakuru kwa etebere. Ni numwa majorete. Abaminto abantu bagucha mbiyamole naende nimante guchagere chi constituency nye taribo bono manyete omogako oyo iga nonyo kondangeria nabamwete emiaka 12 akoba omonyagitari oyo no bwetugo ga iga gucha tantebeti none erituko erimo ng'abanto bagucha mbamogoserete gaki igo omori abaya mbiyamo nase eng'encho mwamondenderete no omwana kabeire emiaka 10 oyo itaisaini okogenda iburu bono rende gachierete iga mwamoweta akabegi bose nkoiguko omwana amenyire abeire oyo abeire oyo ino bono moche momondorere kando naende nabo ngwakero oyo minto gabana ng'ambiya mono ase eng'encho abeire okoibora guchaga iga bune municipality manyete omosacha omokungu anyoma omokungu tanyora omwana omosacha natogigwe bono omosacha oyo Simba kanyorire omwana ogucha naende gaki mobwate birengereri binde momorengereri rioka mbiyamo nasogontegerera erieta ngoro guchoisika muma onarengo omwana ogicha bakorwa ribotondo nyari bari chache bono ondo omwana omong'ino omweshimiwa Robert Onsarete oni customer abwate Aya. Mwamoigure na kina moretera kwana iya kwana. Moigweti ne customer. Nabonta gitego tebanga Your Excellency. E county ya Kisii okina goikatokine in having a Wuchabune municipality. Eko era Kisii kowe municipality Kisii town. Tell you enough, a county enene sana. Igere Nyamira gwetani ibere. Karakira.
Aya. Na litora iwane. Your Excellency, koetera se budget ye ikwa begetararo nabo tosembere titwensinga e county amini ward ye neche egendere gokina uchakirero iga buna twacha twatebi kuno mo minister bwa amache achakire go flow because e municipality ko bororonya amache tayo. It is the services chigo ja sabantu na chiko gerebe municipality amache aria ekero Your Excellency na rego kore merema my 12 years of working in Ucha na ndu wetanga genda siasa amajina ra chagete na kagerete na arago tumekaria edaraja twari kwambugera ujinya bisiongororo twajikori matumbo teri eriere para ruru innocent amachari onyararoro my prayer ne erianga Your Excellency through your government amachari have expanded aikera abantu in the municipality but ya maitari municipality yokatakeire tatakeire jinga cheito. Yes, these lower parts chabo basi omachoge amacha ikera abantu ekwere serikali yao Your Excellency nero kwatebeti abantu emirimo togo chigokora egento tatageti gotiga magene darachera Your Excellency stage ye agache twekeronde gucha enarweta 205 ngagenda Nakuru ngachikorisaini nigosoa siasa mwaka 2007 stage ye na oriagache tu challenge yerane edaracheria tebwa footbridge ekwamboka gucha ndire mburego tuyaichora korora etagete asekiwa bridge egere abantu onye baikire stage ya now we need order municipality gocha without order there must be order stage ya kore meremo aria igorwe elinde abantu bambokira sade safe away from the main road drive road ase chigari chikomigera nichioka abantu bataete. So it is important this bridge be done before the assumption of this stage to make ase chigari egento kiomo erio mayete oke Gusii gotaba ngo mwana marera akorireki wakirwe karo mwana akurira omwana marera tarakwa omonto marera rende. Now what I want to say is this enyagitari Your Excellency ekorokwa Ogembo enyagitari yeye goetania municipality ye kwarulero. My prayer will be through all your networks if we can improve the status of this hospital here. Nyagitari ye chenche ne agachu chifloi sana gochigoro Your Excellency onyo obore momboyo gochaigoro egera abantu baitori bago monta kobeke gari amaguta korwa nga mobeke oxygen paka ike bosongo. By the time that exchange yakoba mondo kwerere gatia. My prayer Your Excellency yebo na kenyenya sengenje distance ebe moyo. We must resuscitate these two facilities. Tinda kana nyamache omweshimiwa obiri abase konte binga turate banyamache na nyamache Your Excellency oye inyore igate banga ina mangananga talila simanya konya kwanaga jena ko inyori mune deputy yao ngobiri na te banga mangananga lirio wegete chisandals kwa na mangananga litu achire. But one thing, as I sit, ndangeli governor, aiga
municipality ebwate bumachoge igetandira ura na menya emiaka 12 ni manyete gitogontebereri bono ochake gochiro goronyore mbo basi municipality ase chinyomba na chiecho ibere chiro chinyomba na teba chiria ase municipality ego chigoeta the 5 kilometer radius nero ndigereti ni manyete chinyomba ni sato tobwate bogirango nero bagirango mungira bobe ni manyete naona asomete nduru so tindi mouko tafuata the president His Excellency William Samoei Ruto. He is the president of this country. Yani abantu bande batagete Simba ira naberega iga twaruga twaika busongo twachicha Ogembo abuna ebinto bire wona kera twagera na governor state house tukaenda kwakwani omanene bwense chanda mwatoroje na umwarenga bashimiwa mwensi bona nengombe yo muntu twachite koiba nje matene bintu twachite korigia bichiche Gusii na endabara ibonsi Gusii. My prayer in this first day of working of the new year 2023 is that we pull together bunabara iba Gusii togenda say a president as a team led by our governor as the Kisii County. Tobuatane no CS machogo. Tobuatane na bachumbe baito. Togende na ba MCA baito. Elinde a president erore leadership ya raria ya Gusii. Musakuruta chitege mokuruta asoko boka kurumwao wake bikombe tege nsimbo pimete. Bono nje na danga intutore in the leadership no na my MP Zairi Chanda in this sense ntukoru nyali bali na otora Your Excellency na abantu kuruboge tutu abange ibale naye muntu amoko ruzakitege korwaria gakirende umanyete ke Gusii gote bakerende kere chiro ngo twarere ninu mwateba tutaipendwa hii. With those many remarks, Your Excellency, at this point, I'll do this singular duty of inviting you to address us at this point. Your Excellency. Simba ne taye kumureka, aye Simba ne mamba, Simba ne taye kumureka, aye Simba ne mamba, Simba ne taye kumureka. Yeah. Ochakere wobazi Simba ne taye ogenda bunjali Simba ne taye umachoge bwabula bu Simba ne taye umachoge chaje Simba ne taye aye sauti mugirango Simba ne taye yali bali masawa Simba ne taye Aye Ogembo hoye Ogembo hoye Tigango tokuana ni gandro sino antole pamoja. Bia mole. Noemba. Bia mono. My deputy, Honorable Monda, members of Parliament, the Speaker, Kisii County Assembly, members of the County Assembly, the business community, distinguished guests. You'll allow me to do two things. Monga nchere nima ete muda ete muiweke Gusii mnanga kingo kuana mo wancha boigo lakini mo wanche senge ncho mida nera iga nega netikoigwa na Kenya egento tokora tari kyo mu Gusii gyoka nsome gesongo mayo kwaneke Gusii mo wancha boigo aya bali nugali omonto okoro kusome karuga awu isaransanse maito byani ba maito mwensi saransanse na barabyabo no anino ninde sevuga etimu yega gosimo isaransense mosko maiga
etimu ya machoka yons please naliturarurane aba mwangu wanje bali bamaga batorole ego ikaga iga bande na mote na iga no abantu bamaga ratsuma bandole ayobegete ko biratsuma isaransense ego ekera abantu bamaga mbatete bandole no naye bwege tuleri pasta isaransense ngoko wande 500 ojigo sibeli yanga na kero omonto nabaranywa nayo okogora na echumbi igo bono iga aigante gete etimwe saransanse ole maya babaligere nande mote nena mwako ye saranse uye mwaka saranse bia mon nganchere kiwate bu aya nganchere, ladies and gentlemen, litanga nitaite kurari bageli abene ngakire abajumbe baito ba National Assembly enaba kiretese mibotuko inarengere tuko nyabarangeliwe bonsie baru Nairobi omweshimiwa Zairi Janda aigete awandenga naliaweka kurwe ndegeme nkamdenga kogoika make sure awaikire gusimambi omweshimiwa Barongo Nairobi alenge nkamdebirasi moike omweshimiwa Obiri nkamdebyo omweshimiwa Nchuo omweshimiwa Miruka no enere Nairobi mbono botuko bairana ntaite ko bakira mbia mono my brothers osogoja abaheshimiwa ba County Assembly nabantaba ya you know you have outgrown the petty politics chia Gusii, and I'm happy to have a team ya baheshimiwa ba County Assembly nganchere nkuwa naye. Ladies and gentlemen, I'm pleased to grace this occasion today to preside over the award of the municipality charter to Ogembo town. Ogembo is an historic town whose importance can be traced to the colonial times as Ritongo, one of the designated areas for colonial courts, where conflicts and cases among people from Gusii land and the South Nyanza were resolved. The granting of municipality charter, therefore, goes a long way in recognizing the true status of Ogembo town as a commercial hub in the region and national map. Ladies and gentlemen, Ogembo, indeed, which earned town council status during the defunct local government in 1998, is the second largest urban area in Kisii County after Kisii Municipality. It is important to note that in the current dispensation, under the Urban Areas and the Cities Act, Kisii Municipality gained the status in 2019, and it's only natural that Ogembo town follows suit today. The granting of the municipality charter to Ogembo town is a result of lawful and administrative process, which included citizens' involvement and careful preparation of the local fiscal development plan that should subsequently guide the planning and development control. Imperatively, the elevation of Ogembo town to municipality status will attract development projects through funding by the county government and development support from partners such as Kura and the World Bank. And my brother Zaire Chanda did indicate. Soon, we are putting in place the municipal board for Ogembo through a municipal manager. For now, through a competitive process to recruit the chairman, the board members, and municipal managers. For now, there will be interim office at newly refurbished county officers block to kick off operations. Munga nchire nataka otebanga agwe esbono. Bono iga. Ngo advertise tole. Omonto oranyale koba manager. Process ye tali simba ukorwa.
process ye no muntu oranyale koleta investors muntu oranya tali bunyomba aiga tali mangana ngo no moch o no munya sameta ose montoki omuntu to koligyogo swa lazima abo muntu obwete capacity mugaka naro bekire municipal chairman ya Busongo omoindi oyo okoro mugakoli shiwa samji obwate network wono ntoko nyara kwa muntu ndi bwensi kurweke nyoroga iga esengenjo nero kunywa maruo tangaini nganero kugoreke nyenga no omuntu tokobeka okoba in church ye municipality lazima abo omuntu oranyale gokora gento keke koleta development oyina buto okorego esibono entaye togoteba lero nkobekande interim manager konyora ole in charge wes misodunga oyo tali mubasi tali mu machoge Odunga come here. Odunga will be in the office as an interim municipal what? Manager. No mogerare, no montoino, momo manyete, therefore Odunga wewe utashikilia mara moja na sisi we are advertising for recruitment of the manager. Ikifika pamoja kama ata apply sawa. Kama ata apply mtu yule ambaye, lakini kama akona uwezo wa kuleta mali hapa. Lakini kama hana uwezo lazima tutafute mtu ambaye akona uwezo. Kwa hivyo ndugu Odunga, unaitwa Odunga? Richard, make sure kwamba umeshikilia wakati huu interim. Wakati wote yule atakuja ofisini utapea yeye vifaa vyote. Kwa hivyo utapewa funguo ya ofisi. Asante na uketi. Mwakere chinko. Maete nilidhania kwamba itafika mahali mo machogoyo mo basio no eye tali simbo korwa tali paime ne process ngo advertise story on the bwensi organite na yo kolento kiek o apply iko monga nchirengendere. Already my office are fixing street lights for Ogembo town and water pipe connections to Ogembo from Mosora water plant are being done. The back streets of Ogembo town have been earmarked for opening up for tamaking and the curb of paving to give the town a befitting status. Ena mwaziri wa maji molega nyatkweva ena mutebeti intrai ko Ogembo amachras makorek aekire, and I'm confirming na yugura mache gali stage na romate now nyakweba amache montonde bwensi okore biashara chi hoteli ndotagete macha akobuja se chicho chigete maega no amacha akobuja korulero nde bwensi obwate biashara lazima afiksi ya machi na narule motienyo yo mogima amache bosa osogembo toanze kobeka chimita eketali ya chavo sa ngombe chacha kokoraki koruhusiaralia bweli municipality, lakini lazima mheshimiwa Alpha Nateva lazima mheshimiwa I think ener ekenege ento lazima turusikiwe samubuko twagacho Ogembo yaitu ebintu binde nko batebinde nganchere esengenjo byanku na amache etaye linkorosi were koruigore natebe tyabantu ba Kenya Power no bale teraoka nguoki bale nabatete nga barasima ba make sure estima ya abeire kitaye chiabeire baachire aya ko make sure ko make bale sure ngankobire nganchire ngendere gosoma mayo kuaneke Gusii tokole. Our county assembly has been handy in providing the municipality charter, the past regime and the current. I want to thank you. I thank the county assembly, especially the committee for lands, fiscal and planning for this support. Mheshimiwa Ibrahim Ongubo, Mbiamono, my brother, thank you for the good job. The boundaries of the municipality of Ogembo as determined will be reviewed. And I'm happy that we are talking of 5 kilometers what? Radius. Let me stress here that
all procedural criteria in the urban areas and cities act have been followed, and the boundaries set out for the municipality constitutes requisite population to qualify Ogembo as a municipality. The municipality status for Ogembo is laudable, advanced, that will improve the ability to benefit from the intercities or twin cities development and the capacity building partnership, both locally and internationally. Under the new status, avenues of management have been bolstered to effectively respond to expectations of residents. Ladies and gentlemen, the key benefits of the municipality status of Ogembo will be donor funding for development projects, improved service delivery to residents, emergency and disaster preparedness, attraction of investment, improved business opportunities, development of urban infrastructure such as roads, pedestrian walks, footbridge, cycle lanes, stormwater drain, social halls, markets, and water works. All this benefit will culminate in improved local economy and availability of employment opportunities for our people. I urge the residents to support these new developments because it will bear more benefits than harm in the long run. As this juncture, to reiterate that of my overall urban development strategy for Kisii County, let me take this opportunity to advise or observe the plans also which are underway to consider upgrading other towns, the likes of Suneka, Nyamarambe, Nyamache, Kenyenya, Keumbu. These are more others. And I want to ask my team, the team which is here, which, you know, you guys who prepared for Ogembo, that in 2 years, I want again to see if I've given another 3 municipalities to our people. We will be there because the more municipalities we have, the more money people have in their pockets. Amangana mote baba ntuwaita basae batabu atigento kiek gas through creating those municipalities will get more job opportunities. Equally, we are working towards elevating Nyamarambe, Masimba, Marani, Mosocho, Nyamache, Mugunga to town status, alongside other like Kenyenya, Keumbu, Nyakoe, Tabaka, Etago, Nyacheki, and Magena. As we enter the new year, as we have entered into the year 2023, I wish to report to the residents of the county who gave us the mandate that within our previable 100 days in office, while laying a solid foundation for development, we have also been able to achieve some quick wins for our people. For instance, the CIDP, which was done through public participation, the first of its kind. Muatualite mekutano jibarasa, mugatotebinga king mbinto kimoganiti. Again, take a tanga ni tua kolete, getanya okolekana. And I'm happy that last moment wananchi atotebinki inki atagete. Tali intu abaraito denga bantu nagani obo kimo. Na denga rugobo kimengenje kya ni nuchi boss cheto talibo. Ya, ekeroto goga, ekeroto kol gichikura, okonyo atogo saba chikura na maabira. Lakini ekeroto asoire obisi, tuaba gento kiek. Ebi benoka. Tali boyo. Ntuta etiko enda story eyo. Etuta ekeroto asabire kura na ande tobe chi servant cheino. Igo. We are undertaking staff audit. Ntoge ende teko kubara. Mwate senge njuge wonkuna ntoga ndete kubaraba koliegas inche mno mugavana raz mama nyembantu kingbwate obis ga kenko basaba abantu aminto umotienyo yongo kora tole egento tokoroka staff audit reporting konyora tole onye gokwabusa ayabusa lakini to kobanga tobwa certificate nayo gotobalira chibese chinchibe moya
nga ayo kolete gose mnabono nchega kintabe to muntu sindani ekiara tindi umunyagitari onyoro umuntu kururo sana ime gakobeto umuntu sindani to konyoro mubitire liuga libaga lyomuki igo audit egendrete ntogende kubara abantu baitu inche natebe tekertu atebete abantu embeo bao kole county ninganye te report yeli mbaye tani ti abantu 500 embeo batayiyo lakini ba waka nugendo kieke mushahara mo wancho audit yegender we have managed to clear all outstandings arrears on statutory deductions such as the NHIF pay pension for our staff. No ena bwembe obons na kolire gwakana kibesa kiri kyabo konya bakoraki babwente ko nachwa kigende serikali karibu kire enusu billion ekiera konya atira akanwa nganchere ngendere na ukora Bareta and Production Revival, in partnership with the Paredram Processing Company of Kenya, PPCK, we have issued free Paredram seeds to help in establishment of seedlings, nurseries in Paredram growing areas of Bomachoge, Borabu, Nyaribari Masaba, Nyaribari Chache, and Bobasi Borabu. Banana factory at ATC, investor is on site to help run the processing banana plant. Matoka ito kando ne plant yeli na ntatu wakira mo deputy one mugaka monda mbiamono na mwete akabugoli chikiro 150 chechi ntaterecha amauga akanyaire chibeke bono nasari mutinyo gatatu ngwanza torego distribute chintaterechiri gose amauga ali mbegweli ense millions nya cheki magena gesusu esemo ya ruguru yonsi ya Nyaribari amatoke factory eli kuete buna mwate ba Kenya nye kuete lakini togenda tukonye bekero omoika torego sene koleki ne nchiboki chionsi ngo chiboki tole lakini egento kienge nchomono moisonde abana funsi mbale balenge koru St Paul University bakoru kweko bana muaroche president William Ruto kako bari organize sekretary Jamhuri Day aba mraba mbabwete kibesa milioni 120 aba mraka bali batano lakini bagatebunga egento mokora morosi sanitary pads asba korosi sanitary pads mbosongoga nara liba korus emesigo emerega ya matoke karokwa butoreli toke mosigoli toligo tuguta bono koro storage center asoko ero mugirigoli kwa pima wakwa ne bosomoni bwao Montegerere toiwanaine abantu baito ndoiwanaine naende okoleka na Gusii ngima aba muraba liegento bachete bakambolia ebamboletie ekeyemo yobolimo ntwaba ete ekeyemo etisi ntwaba ete bono president William Ruto instructed them nga baso kichi sanitary pads o Jesus skuru chons igomba bwate ichiro president yabatebe togende tukwana wiki yeyo nande bakabwana ndikibesa chinde 70 million esengenje innovation abana baiturasi matuba bekenchire abana abo kwanza abarabagere babere umumeri woyomo bare batano mu Gusii lazima tuansega asiganga nande ngo batembilinga kitoko nyekora avocado fruits processing chi avocado cheto yensro motenyo kabere through the British High Commission ba toire chi machine no chire TC investor no ere ngenta go fix ta temba sabe motenyo kabere chi avocado chons tika cha hash chisangere ligu chigali the High British Commissioner, the British High Commissioner, so the British High Commissioner, njaru chigali kianda ama chaga kere
kira gento kire constituents usangereria avocado abantu abakibaho cha kugura ngocha kubagoli bale chi avocado ebe yengia kobwelia Nairobi igondo bwata avocado ne ba elie nene bwato mutu no yone nyoni ekere bakogole chikiro echikorosi amabuta bakoni uchisko chimashini chiri baisire gukora korosi amangana ya malio konyora malio gotayo nyagitali osemo mayetebo nganchere nsome mayo kuana nkole rika bwango mugaka sumali na korole avocado I mean drugs and pharmaceutical procured and delivered to whole health facilities with the help of our MCS. For efficiency, we have piloted and floated bids for a digitized drug dispensing and tracking system. Engage with the KUKA initiative, that is Kenya-UK Health Alliance, which seeks to turn around operations in the health sector in this region, creating a medical city in Kisii. We have already sought indulgence of His Excellency, the President, William Ruto, for cooperation in the development of our county. Streamlined the management of Gusii Water and Sanitation Company Wasco signed an MOU with the USAID to help in water reticulation in our urban centers to a tune of 250 million. It's important that a company etonere kurku Wasco etenere ta machi konyore kwete abantu abe bayankuruanira milioni 91 DM ngisaranse nyombe senginyata ntatageti korora Ruto chibesechi chieta abantu baitomba nyora. Therefore it made, you know, nkaimoka nkagenda koroa a president called me agantebe Simba lazima tokoligas serikali ya national serikali ya one county government lazima tokoligas nkomo sabanga gaki egento nkiri ku signature tuganeti yok a president called upon a minister of education, a minister of health na treasury umheshimiwa Machogu osainiri a motion equerende notes of motion the cabinet umosvati ole ni church of word osainiri treasury ya signiri umuntu konyotara sign neji ngo sign yale egende cabinet batu signiri chibesa chiche korosi a city, a medical city aiga nyausi mbobe na akorete kaki ngabono abantu bande bayiwe tobenga lazima tokole gazi na Ruto tindiko chikosuka kose nere president na engineer president ya Gusii lazima ji president chikole gazi pamoja kose na berego a president ile bwate chibesa chinyinge kina kwanira bajumbe bane batenga everly ekyara na omulegali everly president tokole nere gazi aleta magendo teko babye. That is all. Siasa njaera. Waste management. I have instructed for a concerted interdepartmental approach to help address the solid waste management in our towns, including Ogembo. The ISO of or at Nyamira dam site has been handled. We'll intend to turn it into a recreational bar. Balimwa yangu etapo songali Nyambera munye manyete asobo chabu alenge nyasaye nomuya umheshimiwa Chanda my brother come mumbro no montomya and I want to state it mongwano oyo imagine nga abwate chieka ivere alietisi ekerot na chobisi na mbulinga umheshimiwa nganchere oso wanje kwao toechieke chivere Torosi abantu andenga ene constituency yan he surrendered 2 acres of land at ATC. It is close to 40 million. Actually close to 50 million. He surrendered to the community.
Now, Monday I think Corona Zaire Jandegas. Zaire will stand with you, my brother, as long as we are giving service to our people. Thank you. He gave his two acres. Bosa. Ekina kia enge kote aka withdraw. Ekia nkurwa na bali ngine past regime. My brother, thank you. Igonga, we are sorting out a menace. Lakini enda bantu baitu ba gucha. Ba kwango bochao bolipi. Bwanje to boletega. Ni chivesa. Ni nchemba tebingaki. Mpako uwoyo to koros kurworo. Umuntu nabolo na kurno anyenya nsiongo. Kosaru mara ni sobo mweshimio mbachi. Gosebo bogirango mate ache kugora gentu keke. Obuoyo. Chichuba chiri, chichuba. Chons. Nkubye kuchiramo. To neli abantu bali bakorosi chichuba nande kuruse chichuba chiri chikutumegete. Igo chichuba chiri onyomoko nyoro umuntu. Iga mato ngani netuki. Na kiro umuntu nakoleteke. Aebono imoka mambio. Boka bamraba bire basangire chibe chiba amoiga. Toni naboko nyokwa wakanero mwana school fees. Mo wanja tokole boyo. A bursary. We have allocated 135 million shillings this year for the school bursary fund to be transparent, discharged by a use of QR code, application form. Each of the 45 wards will get 3 million shillings for bursaries. To end and was a week assembly no erega igayons speaker no aline team yae na abaire supplementary eiba wetia Jumatatu ekaraba nyetiri to ena nrechi milioni 3 kre ward ga kigoko inyara anche uli otabwa ati akoreki anyole nyasaye ka wanje e budget ende toja kobeka motu na nden kubonda abayeshimiwa ntagete kre ward yenyole chimilioni 5 na likiro montaranya wale nto kieke chibesa ekiyoka na kitoranya ale gokora na chikoli abantu ga nkoli kabaswati gaki tigatutiga abana abayisike basome konyora abana basome ta abayisike negasi enkon na abake Christine noara onye ndiri muira Christine kanga bono ne si yale Igon kwena na tole Christine mbia mono boda boda na omule we unveiled a circle to help operation of Boda Boda. Already, there are around 10,000 Boda Boda's operators who have signed membership, and many more are encouraged. Already, Boda Boda chiribu yikome ba signed. Na arwete chimilioni 3, a president kanga chimilioni 2. Aba mraba boda boka abanyene basangiri close to 6 million. Onye toyo so I say into Kelia. By the time again the president is coming around, we want to plead with him. We are going to operationalize the boda sako. Ekinege enteke mapema mbia. Finally, county credit scheme. My administration has factored 20 million shillings in the budget to start our county credit scheme to spur entrepreneurship. Chibe satu abeke se budget 20 million. Ogo saba. Lakini nintagiteke ogo saba lazima tokole na inu Ogembo. Ekera ya bero municipality. Muna municipality ya Bosongo. 20 million jiga kumuta wanja na 20 million ikomchisoe asaba kolye biashara na handebaira nchibe search. Aba eshimiwa baba wetie genteke Monday. Ntaete ko bashua. Chibe search na ochire. Abantu banse wa apply bayikonyere. Ese biashara. Tali chok bese tori go apply ochikwa kana school fees. Tori go apply ochikonyomero mukungu onde. Tori wana ine aba sacha mura. Chibe search ne che biashara. Na ende komenta tori chibe search ni choro. Monga nchere ngikeliga agwe lakini nkwa na mangana abere nchebino mugavano ino
egentege tangani abantu baminto Ogembo ninka njetina amaye pale by the way kale ekena engweta kurwege tukiga astokoli na chigari ngumbuga nagenda sobo mama lende bochiga omweshimya barongo nateba nga nje no mugo machoge na no mugo aralia inche no mu governor ena mo wodi saide mwandangi mugo muchanda to yo ha machoge mura inche no mu governor Gusii koru Nyamarambe mpaka Ramasharuguru koru manga isecha mpaka bonchari mate lazima nkolera abantu bane obuya nanche ninde determined ngega stogokora nega syokonya abantu baitu ntaite nkole ngotebaiga chipara ni mayete no muchando nkoro story chipara Ogemboga chipara nkoro story nande ndorigo jirosfosa eto koro chipara chabe kuchikabro. I want to ask the assembly again, let us factor edarache yensa. Edarache yega sabantu bagweta. Tego cost million ikom. Waziri wa fedha yuko hapa? Na moro nalengega. But lands, make sure nga abangwana batara ite budget Monday. Ndota kete parking yanse woko legas. Parking rasmi yanse. Edaraje yeye tonyerosi in this financial year. Mo wancha boy. Ne edaraje endenere ya yireti the former DG na numogava na Mutua. I think Nero let us factored in for repair. Tokonya abantu wetu. Nintagete amangane stadium. This stadium cheto chons. Wansere kurumaran. Ogende bugirango mate. Oche tendere. Ogende sameta. Ogende kenyanya. Ogende nyamacha. Ntubege tubese kere yange supplementary. Lakini in the main budget nkora tochibese renge tokubeka torosi chi stadium cheto chonsi abana baito bakorere michezo ororo ekiegera negas tokoroseri abana baito. So wanaine abashimiwa abajumbe ntaye tuko koirane linga ntwe ekero twabwete chikura nande mweshimiwa natebagaye mweshimiwa Zaire na barangiriti bons kianda tukaumirana tukagamba na barabo nkabatebya abana baminto chikura cyerere tigatubwaterane toya abantu baitu batwakire kura egas tukaiwana baro mpake basari and they are here, they can be a me witness. Ekera toiwana na barabo tugatebaninga chibesa chigocha toiwana tubabolinga ki inune secondary mugo support gose tertiary institutions so that a county government ere gose ne secondary totigera aba jumbe ba National Assembly and Senate there is no money, National Assembly ba collect barwe basari, and I hope we love this discussion ba wanchirana etubwate chibesa chigokonya abantu baitu abajumbe ntaite ko bakirambia muno sana. For those ones who have decided to work with me, I'll work with you, my brothers. Omwelio chigali cha KTDA and the director nolega chigali echichi kogendi kubobe batebiga director nole. We will arrest those drivers. We will arrest them and we'll give them to the courts. Abaskali no barega. We want to deal with that nuisance because ya kosi ya makweli ya mange abantu baumire nto gwanja ega ekogende gu likolime o kanganga ne rami golere. Bwana director nitaitemba sabe pass this communication, and Madam Ospidi nataka niseme leo Madam Christie
ulikuwa unalia hakuna maji. Maji imefika, nimehakikisha maji imefika. Lakini wewe ukiwa mkubwa wa hii, tafadhali hizi gari za machani chai, crack the whip, because I'm told they are causing a lot of accidents. Kindly, I want to request, make sure kwamba umenyorosha wao. Wakilia watalia mara moja na order itarudi. Asante. Mongno hiyo nyolere instruction na bao kolegas. Monga nchere abantu baminto investors ngocha bale Ogembo ga. Na investor kibagocha lazima banyole society eresikiwa. Crime ita bantu batali koiberwa. Abantu mwanjita abantu na romwende na alimumbwali. That's a very good na rubieka ntoda geta abange no na basongo na bacha ni simuko kani bacha na mwanje aya bache bagocha mbali gocha gosamba bituma bagocha barabeke biashara bakonya abantu baitu mo wanja boigo lazima municipality ndugu yangu Shamji wewe sasa jua kwamba sasa competition iko Ogembo na Kisii. Nitahakisha nimepeana equal playing ground. Lakini jua kwamba Ogembo kwa sababu ni mtoto atakimbia kuliko mzee. Igochi investor kichigocha na tebetia mravo mchanga. Yesterday ngabadenga egento keronge ki municipality ki achira abantu nkwagacha bale. Nero mrabe pigi to basako gende pigi mono oboke mbule mutu to kwaras moli oboko obwo. With those many remarks nganchire kirega umba bolinga mwanchire bono toigole Ogembo bune municipality tigangondole ga bali mu wanchirana biamono Ogembo ya municipality enya ntoena napoke bendere negiseli chirichons monganchire egasi yanse bono biamono nyasaye ave nainwe. Asante sana. Dakika moja. Nintagete bantu mbali gosoka. Tunakuana. Monto na analete. Bono ntagete abantu bonse bale para mokwera na mwisaransa. Ekero twa sabire kero montai saransense. Gose nesu kukutole. Ningole soda yo. Abantu banyu monganchere Ogembo oye ntaita koleta apologies chaba heshimiwa wa National Assembly batali na intuga omweshimiwa Manduku oyo Nyaribari Masaba maro batire tuko chi Nairobi omwana enkoira school tali na intwe omweshimiwa Gloria senator nere nasaba apologies omweshimiwa Onchoke oyo Bonchali nasaba apologies omweshimiwa women rep omongina Doris Donya Toto nere nasaba apologies atire temaragoba tanko irana esenge nchabo atomo chando moke onyagitali mo wancha apologies chiabo imbia mono Kenyanjire. Your Excellency, abantu baminto Ogembo, hebu tuweke mikono pamoja tushangilie gavana wetu. 1 2 3 tena. Asante Your Excellency, the Ogembo community has arranged for a gift. Taisaranse, tafadhali tuketi. Keremo Taisaranse. Your Excellency, Ogembo community courtesy of Paradiso, they have arranged for a small gift. I want to ask the chairman to present that gift to His Excellency the Governor. Before you do that,
tigambo ne akiro monto tenene ga ya njigo chiga ga abantu ba isaransense abana tenna mo chigo chiga abana nchua abantu abonse pi bachi ba isaransa abana nchigo cha bali molego ali nchuga nchigo cha Aside kode ya Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao, na boigo onchore ilio yao, igo iko yenyore. Dizi TV, nigo turine kirinka, ekio korentera, emerubuli emerunge, chinka kichonsi. Dizi TV, obwensu, Gusii. Ndiziti obwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na boko tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Dizi TV nigo turine kirinka ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu Gusii. Dizi TV obwensu Gusii nigo bono yakirundekerene